machukizo kwa Mungu. Hivi vitu vidogo dogo vitakukosesha mbinguni. Hivi vitu vidogo dogo vitakukosesha ufalme. Macho ya kiburi, mikono imwagayo damu ile isiyo na hatia. Ulimi wa kuwasema sema wale ndugu zako. Shahidi wa uongo, mbingu nyepesi kukimbilia uovu. Na moyo huwaza mawazo mabaya, ndivyo machukizo kwa Mungu. Katika safari hii usijepotea, bali tunza kanuni. Zayuni kuna mengi yaliyoandaliwa kwa ajili ya walioshinda dunia. Jitahidi tufike pale wakawe washindi. Hivi vitu vidogo dogo vitakukosesha mbinguni. Hizi vitu vidogo dogo vitakukosesha ufalme. Macho ya kiburi, mikono imwagayo damu ile isiyo na hatia. Wale ndugu zako. Shahidi wa uongo, mbingu nyepesi kukimbilia uovu. Haya. Vitu vidogo dogo vitakukosesha mbinguni. Hizi vitu vidogo dogo vitakukosesha ufalme. Macho ya kiburi, mikono imwagayo damu ile isiyo na hatia. Ulimi wa kuwasema sema wale ndugu zako. Shahidi wa uongo, mbingu nyepesi kukimbilia uovu. Na moyo huwaza mawazo mabaya, ndivyo machukizo kwa Mungu. Umepumbazwa na vya dunia, muovu amekutega. Ukapendezwa na vya dunia hii, ukasahau Mwokozi. Umefananishwa na wana wali watano walie. Umepumbazwa na vya dunia, muovu amekutega. Ukapendezwa na vya dunia hii, ukamsahau Mwokozi. Umefananishwa na wana wali watano waliokosa mafuta taani mwao mbinguni. Hizi vitu vidogo dogo vitakukosesha ufalme. Damu ile isiyo na hatia. Ulimi wa kuwasema sema. Shahidi wa uongo, mbingu nyepesi kukimbilia uovu. Na moyo huwa ndivyo machukizo kwa Mungu. Aaron. Vitu vidogo dogo vitakukosesha mbinguni. Hizi vitu vidogo dogo vitakukosesha ufalme. Macho ya kiburi, mikono imwagayo damu ile isiyo na hatia. Ulimi wa kuwasema wale ndugu zako. Shahidi wa uongo, mbingu nyepesi kukimbilia uovu. Na moyo mawazo mabaya, ndivyo machukizo kwa Mungu.
vitakukosesha mbinguni. Hizi vitu vidogo sana vitakukosesha ufalme. Macho ya kiburi, mikono imwaga ya damu ile isiyo na hatia. Ulimi wa kuwasema sema wale ndugu zako. Shahidi wa uongo, miguu myepesi kukimbilia uongo, na moyo huwaza mawazo mabaya, ndivyo machukizo kwa Mungu. Hivi vitu vidogo vitakukosesha mbinguni. Shahidi wa uongo, miguu myepesi kukimbilia isiyo na hatia. Ulimi wa kuwasema wa uongo, miguu myepesi kukimbilia mawazo mabaya, ndivyo kwa Mungu. Oh yes, the first song starts live. Kurugaiga ase eskuru ya Hema High School Chicago. Jinsi ilivyo ada, sisi tunaanza na wewe, tunakuambia hapa ukifika ushafika nyumbani. Karibu ile tuende wote pamoja sako kwa bako, tunakufahamisha kwamba hapa kwa skuru ya Hema High School Chicago ngogo tebinga hapa ndio utamu upo aigano obwansubunspure. This is where you need to be all times. Nango thing got tebinga first things first, and we always say tukianza tuna. Nimemwona Elder who is mwalimu ameenda wapi tena? Mr. Bonuka agoje hivi tunapoanza. Wherever you are, tune in, give us a text on 0712921187 07 921187 nero namba yetu ya SMS, yani tunasema jumbe zako tutazipokea na kuzisoma katika 0712921187. Ngia mtambo wako au mtandao wako GTN Events, sisi ni wa Sabato live from Hema High School, na katika mtandao wa Facebook Getembe TV and Getembe FM. Hapo ukiacha ujumbe, sisi tunafanya kama ada yetu. As we always say, first things first, let's pray as we start. Our Father in God, has come a time, the Lord God, we must serve you both in spirit and in soul, in physique and in our thinking, with our children and with our parents, with our wealth, and Lord God, with what we have fully. Be thankful, Lord God, for the Sabbath and your presence with us this morning, dear Lord. We ask that you guide us, you lead us in honoring and glorifying thee, for you are the only God. And if it could be still any other God, we will still serve you. Be our God, not only now. Please, God, allow it happen in your glory. Lord God, anything that will want to distract us from serving thee, please, God, take charge, give us victory over sin. Let the world marvel and say, truly, their God, we will serve him. It is in Jesus' name we pray. Karotua cha Kirigo, tunapoanza hivyo, wazazi wote popote mlipo, nataka nichukue fursa hii ili tuanze wote pamoja. Wazazi wote popote mlipo, andika jumbe zako vile ambavyo. Mwalimu ukija hapa tafadhali, nitashukuru kwa sababu utakuwa unatoa ikaranze, na ndivyo ni moja katika wale manaibu wa walimu wa skuli hii ambaye atanena pamoja tunakuwa. Meanwhile, the first team, first choir should be lined up there. Spiritual leader, sijui ameenda wapi, akimbia huku pia. Ndio tuanze. Na chukua fursa hii, ni mkaribishe mwalimu wetu anayecheza muziki. Come close. Anayecheza muziki anaitwa DJ Reels, anaenda na Rieng. Naye nyuma ya
na kuhakikisha kwamba picha zimekujia vizuri kutoka upande huu, anaitwa Heiron Toto Nyaingiri, and then from the other side live from studio anaitwa Calvin, ndiye atakaye kuwa anatufahamisha, anayetuletea moja kwa moja katika runinga yako ya Getembe, na zaidi ya Getembe kuna Getembe FM. Hapo ndio tunafanya kama sisi. They say inekegusi moganita chikora. And then sasa mwenyeji wetu atukaribishe ndio tuanze. Stange mbali, hii ni Getembe. I'm your host, one and only, the best bride in town, Mkate Enoch. Asante sana Mkate Enoch na Getembe crew ambao wamefika katika shule yetu ya upili ya Hema siku hii ya tarehe 3 mwezi wa pili mwaka wa 2024. Nashukuru sana kwa sababu ya kufika kwenu, na kwa wote watazamaji ningependa kuwakaribisha katika ibada ya siku ya leo ambapo tunaifanyia hapa Hema High School, shule ambayo inapatikana katika maeneo ya Keroka. Tunasema ni asante. Tunataka kuambia kwamba tuko na mipango mizuri kwa ajili yenu. Tazama, utabarikiwa. Tutakuwa na Pathfinders marching, tutakuwa na mahubiri moto, tutakuwa na nyimbo moto, kila kitu moto, na naamini tutafurahia moto. Kwa hivyo kwa niaba ya wafanyakazi wa shule ya Hema, Kengiti, walimu, amen. Asante sana, karibu. Which school is this? Kundi ya waimbaji au the choirs we have in this school. Which are they? And the first choir, vile ninavyosema, Sky Girls, mngekuwa mmejipanga. Reels, tufahamishe, utukaribishe tunapoanza. Kama sisi. Don't move an inch. Hivi ndivyo tunavyoanza. DJ Reels, kama uko naanza vile ilivyo. Niacheni niimbe na kumjia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni simba wa Yuda, mporomoko na inama, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele, amina. Niacheni niimbe na kumjia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni simba wa Yuda, mporomoko na inama, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele. Mungu ni mwema siku zote, ametutoa kwenye ninampenda, ahimidiwe siku zote. Ninampenda, asifiwe ahimidiwe. Niacheni niimbe na kumjia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni simba, asifiwe ahimidiwe milele, amina. Hatuogopi kumwabudu Yehova.
asifiwe, ahimidiwe siku zote. Niimbe, Mungu wangu asifiwe, ahimidiwe siku zote. Niacheni niimbe na mwijia Mungu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni Simba wa Yuda, poromoko na inamo, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe, ahimidiwe milele milele, amin. El Shaddai, Jehova Chariots kama hawapo, Blood Sisters, asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Niacheni niimbe na mwijia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni Simba wa Yuda, poromoko na inamo, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe, ahimidiwe milele milele, amin. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, ya Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni Simba wa Yuda, poromoko na inamo, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe, ahimidiwe milele milele, amin. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Niacheni niimbe na mwijia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni Simba wa Yuda, poromoko na inamo, heshima zimrudie. El Shaddai ni jina lake, asifiwe, ahimidiwe milele, amina. Isakabakanera ebito byaye byonsi akaimokera kagende Omokane tino kumweno Oredese akabote bya basamba bayere. that is setting the right mood for the day. Tunapoanza hivyo ngotebinga Annonciation is Hema High School. And as we do it, natoko bikora byonsiga, do it wherever you are. Those people in the United States, this is the place to be this morning. And those people in Mombasa, those people in Saudi, those people in Lebanon, Germany, Austria, Australia, this is your place. Worship with us today. Kuna number to call, and that is how we do it. You need not to worry because wengine ni wafupi, wengine ni weusi, wengine ni weupe. Yote 9-10 ni kwamba ukienda pamoja na sisi, tulikwambia Facebook ni Gatembe TV and Gatembe FM. Hapa mambo yako sawa. Na vile ambavyo tunavyoanza, naona jumbe zenu zimeanza kuingia, but what do we need to do? Winnie, thank you because you are tuned from Nairobi, and then that is where you always be. Tunapoendelea wote, Becky, asante asawe kwa sababu uko pamoja na mimi. Josephine Mora, Kevin aka my director, around thing I'm watching. Huyu ni mama Ian. Ian ni form 1S. Kiwa hapa hivi, and then tunajua she's the first one. Madam Director mwenye haya tunapo ya anza. Tupe wimbo Blood Sisters wakiwa zaidi tutakuwa na kufahamisha tunaenda wapi, but meanwhile this is where you need to be. I am one and only the best bread in Kate Enoch. Cheza kama wewe. Charisa kuwa kubwa kwetu, ila Mungu huleta. walimu wa Yesu kisha wakaweke kubwa. Ni mwenye nguvu Mungu, ila Mungu. Ni mwenye jaribu linaweza kuwa kubwa kwetu. Thank you for that wonderful piece. Hawa wazazi popote mlipo, jumbe zenu tunazisoma.
We right. Tunataka kuingia Sabbath school. Najua vile mnakaa hivyo ndio mnaonekana kwa TV. Msichana kutoka Masai. Si ni wewe tu mmoja. Ulikuwa unaitwa nani? Nachibai. Kilgoris. Enda soba. Kuja hapa. Kuja tuongea sasa Kimasai. Chukua mic yako. Ndio hiyo. Chukua mic yako. Soba. 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 Eva. Enchibai Sabato. Wewe ni mtoto wa town, hujui Kimasai. Thank you. Salimia watu wa Kilgoris wote. Nataka tusikie. Watu wa Kajiado yote wasalimie tu Kimasai. Sikia vile na. Ukiangalia TV huko, kuja hivi tu angalia hivi. Tunapiga hapa sasa. Kama hujui siku hizi. Wewe ni mtoto wa town. Okay, wasalimie Kiswahili. Iruke. Okay, wasalimie Kiswahili. Iruke. Thank you. Well, let's do a congregational singing and then unajua kupatia na sauti. Let's sing Campus Melodies number. Ama hata wewe ajue. We are happy to share. Okay. Watu wa Nyamti, watu wa Matoke, watu wa hapa Nyamataro Central, Kanunda. Mko wapi? Twende tu wote pamoja. Cheza kinanda tuanze. Here first I saw thy better, but I gained a Sabbaton, 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 blessed dawn, Sabbaton, blessed dawn, my heart there turns with joy today, my hope here Sabbaton. Happy Sabbath, happy day. Our memory verse comes from the book of Matthew, Psalms chapter 137, verse 4. Psalm chapter 137, verse 4. And it said, how shall we sing the Lord this song in the fallen land? I repeat, how shall we sing the Lord this song in a fallen land? That verse is going to be expanded when we are going to lead the lesson. Tuombe. Our Father who art in heaven, we have come unto you at this moment, Father. We glorify your name for the gift of life which you have given us from last Sabbath up this day, Father, another Sabbath, Father. A step Secondary ya Hema era sakoro kwa
Chicago camera to come and introduce them. We are on the lesson number 5, but today I want to remind us, and the key verse was coming from the book of Psalm number 30, Psalm number 40, number 30, and it was saying, the righteous cry out, and the Lord hears, and the rivers stem out of their troubles. Where we learned that when we are in the time of trouble, and when we are inside, when we are filled with pain, and when we are in a situation where we have just lost hope, we were encouraged that if you seek the face of the Lord, He's going to help you. He is going to hear your prayer, and He will deliver you out of your troubles. And we also learn that it's not only in the time of the trouble which you are going to remember the Lord. It's all the time, in as much as you are living on earth, as much as you are a creature who was created by God. We were supposed to seek the face of the Lord, and He will hear us and deliver us from our troubles. And when we are going to look on the lesson number 5, which is going to talk about singing the Lord's song in a strange land. Singing the Lord's song in a strange land. Let me welcome the next speaker, who is going to tell us more about how we are going to sing for the Lord on a strange land. Thank you for your time. Thank you for the chance. I'm Osoro Bivon, Form for Victors from Nyamataro. Thank you. I greet you all. Today's lesson, we are in lesson 5, and singing the Lord's song in a strange land. Singing the Lord's song in a strange land. The strange land, as we understand, ni kama foreign land. Ani something that is strange, ni kitu yenye we understand. So we are going to see singing the Lord's song in a strange land. The memory text of today comes from the book of Psalms chapter 137 verse 4. And it says, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? It's a question. We find that he's asking, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? This is someone who is asking that. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? As we understand that a foreign land, somewhere you do not understand. So here, how does one live a life of faith in a strange land? Unawezaje ishi maisha ya Ukristo kwa mahali watu hawakuelewi? People are evil. First of all, tushaona that a strange land tukirelate in our lives is like umeishi kwa nyumba, kawe ni mzazi, unapata bwana ni mlevi. Ukiwa hapa shuleni, your desk mate is a drug addict, anapinga the commandments of God in a strange land. I want you to take this. Kuna wimbo yenye inaimbanga, Amen.
Thank you. Ungewezaje kuimba wimbo mpya ukiwa katika nchi ya ugenini? But I want to encourage you that you can. Unaweza imba wimbo wa mwana ukiwa katika nchi ya ugenini. You can live a Christian life while you are in a strange land. But here tukiona tena kwenda chini, as we already have seen, the psalmist acknowledges God's sovereign rule and power as well as his righteous judgments. They know that God is the everlasting and never-failing refuge in times of trouble. We've learned from the previous lesson, we learned that God hears and delivers. God hears the prayers of the cry of a righteous man and delivers. But hapa tumesoma, venye tunaenda kusoma, we find that these people were crying to God who hakuwa amewasikia. Mungu, watu walikuwa wamemkosea, so it's like cause walikuwa wamebomoa the temple of the Lord, and they were in exile. Naweza sema they were in a foreign land. They were in exile, the land of the Babylonians. They were crying to God, anaweza wasaidia aje? So here we find that the psalmist acknowledge that God is the sovereign Lord. Mungu akona nguvu. So hapa tumeona Mungu akona nguvu. Yes, accept that Mungu akona nguvu, but tena is questioning God's absence. Mungu amenyamanza. Tangu lini hadi lini Mungu ataendelea kunyamanza? So on the Sunday part, the title is The Days of Evil. The days of evil. We are going to read from Psalms chapter 74, 18 to 22. Psalms 74, 18 to 22. And it reads, Truly, thou dost set them in slippery places. Thou dost make them fall into ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors. I'm sorry, let me read it. Remember this, O Lord, how the enemy scoffs and impious people reviles thy name. Do not deliver the soul of thy dove to the wild beast. Do not forget the life of thy poor forever. Have regard for thy covenant, for the dark places of the land are full of habitations of violence. Let no the downtrodden be put to shame. Let the poor and the needy praise thy name. At verse 22, I'm going to finish. Arise, O God, praise thy cause. Remember how the impious scoff at thee all the day. Tumeona that hii maombi yake alikuwa anamlilia Mungu, usiache maskini, usiache mtu wako aendelee kuteseka. But here it's like when previous tulikuwa tumesoma that Mungu anasikia the prayer of a righteous man. But hapa ni kama when he cries, he says, Mungu usiache tuteseka. Hivyo alikuwa amepitia challenge, anaendelea kututenga. Ni sisi, mimi na wewe, tumrudie Mungu. Tunafanya yale tunafanya kwa kisiri, tuamue leo that because alikuwa make covenant na watu wake that he'll deliver them. His people are his portion. From the book of Deuteronomy chapter 8 and 9. Now somebody read Psalms chapter 79 verse 9. First of all, I'm going to read from Psalms chapter 79 verse 9. And it says, Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name.
deliver us. Forgive us our sins for their name's sake. Mungu atusamee dhambi zetu kwa niaba yake, because tumemkosea. He accept that we have done wrong to God. Psalms chapter 79 verse 8, it says, do not remember against us as the iniquity of our forefathers. Let thy compassion come speedily to meet us. We find here an ask from the book of Deuteronomy chapter 32 verse 8. 32 verse 8 and 9. And it says, when the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, nikisoma na let me finish. Sons of men, he fixed the bounds of the people according to the number of the sons of God. 9, it says, for the Lord's portion is his people, Jacob is allotted heritage. That God's people are his portion. We are God's portion. Me na wewe, we are God's portion. Wisdom and power. That something that is infinite. It's like something that is endless. His haina kipimo. So God knows all your troubles. God knows all what you are going through. So know that God is going to punish those people. But it's my prayer, me and you, that we pray for them. But here God, we ask God to deliver us. For this time, for we have suffered a lot. You are as a Christian. As I said earlier, maybe it's your husband, maybe it's your wife, maybe are your children, maybe it's your desk mate, maybe it's your schoolmate, maybe it's the institution where you are working. I ask you that, I know that God is going to do something. God is going to deliver you. For all the troubles that you are going through, God is going to deliver you. For I know that the God whom we serve, from the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 58. Chapter 15, verse 58. First Corinthians chapter 15 verse 58. Yes. And it says, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Thank you. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Say amen. Your labor is not in vain. All that you are going to do, all that you are continuing to do to people, just continue doing good. Just continue serving the Lord. Just continue doing good, knowing that your labor is not in vain. My brethren, for the wonders that God has done to his people, he delivered Israel that was lost. And what I know is that your labor is not in vain. Hata kama umeteseka miaka ngapi, hata kama you have suffered a lot from that disease, hata kama umeteseka siku zote hizi, hata kama watoto wako wanakusumbua, I know God is going to do something that will make you proud one day and say, truly, this God I'm serving is a living God. Thank you. And I'm done. Let's pray as I welcome the next speaker. Hata by that leo Samuel tunaenda kusoma, kuna Kikisi, kuna Kiswahili na Kizungu. So let me pray as we welcome the second speaker. Let's pray. Our kind and everlasting Master above in heaven, we humble ourselves before you this morning. We thank you for the blessing of the lesson. We thank you for the blessing of the Sabbath. Father, thank you because you put this day aside that we may worship you. Father, I ask you that this day you may bless those who are ill in hospitals, Father.
Father, thank you because, Father, of this day, that, Father, our friends have come here to minister live from the school, Father. We ask you to bless them. God, now we ask you that you may be with us, Father. May you protect us, Father, through our sufferings, Father. But you've said our labor is not in vain. Father, may you answer our prayers as the psalmist cries to you, Father, that you may hear him. Father, we ask you may hear our prayers, for we know that you are the living God. We want you to show your powers to the people who are, Father, joking with us, who are joking with your word, who are profaning your word. Father, we want you to show your powers, for we know truly the Lord who we are serving is a living God. For I pray in Jesus' name, amen. Let's welcome the second speaker in Kikisi. Happy Sabbath. Nakerebuya mintoto ngeni libero. Tutige bitina no botaya. Tutigo gengi tutige yomana. Bitina no botaya. I'm Mr. Musa for champion. I'm going to take you through Monday part. At death's door, you know topic. At death's makweli. Aseke gusi. Ebi sedi bia makweli. Psalms 41 verse 1 to 4. It says, "Blessed is he who considers all blessed in the land, thou dost not give him up to the will of his enemies. The Lord sustains him on his sick bed. In his illness thou healest all his infirmities. As for me, I said, O Lord, be gracious to me, heal me, for I have sinned against thee." Amen. Anoto kuchikorora, buna nyasa nyare to kutokwera intu. Buna bana baya tokwera sengencho ye baby aito. Nyasa nero nyare to kutokwera bibi tegara kanya usieke bisieri bya makweli. Ekara to kunyara kwegera segetabu gia Saburi. Egetabu gia 88. Nekende emyeyemo na ibere ego twegeri asogo chandwa kwamba nyaboronge imeya abantu banyasaye aseke no bogima mbobo bokongu boyikobo remereje yani okunyara gwetere mechande menge koru buna tonya rote gwase kitabu ya Genesis. Opa chaka ndari nyago tebi buna abayibu baita batanga ni banyarete ko litunda linya sa ta bachigete bali bakanyara ko rigere nyasa agacha ko baseri kurotwa ngya ko balerwe bibe nakigeko gera kero kwa nyarire ko gosa rero ko nyoro munta ko gosa kwa ngya kulera ngetia monu bagwanti onyabere tadi ngeti o kwanta kwa kore kebe lakini mbiro kora korengere tinga ekero kine kebe na akora komanya nganya sae nari meyo kwegena koikonya ro twaro go semeria sare onyare ko mwegena onyare ko mutumeka sekere ntira egera nyare ko kuigorere bisyo onyare ko rora go chibosia so konyara kogenda Nyasaye tatige tikorenda chingondi chiayo kuna tora sense Nyasaye nagendete go torenda kere mechanzo kunyara gwetera monne to naroche
nende nanyare gotoeterie mechande kero chinga kicho mwechiraike anyare goto siberie ibe bieite kero nyare kororo buruti bwa kare na kare. Psalms 102 verse 3 to 5. Psalms 102 verse 3 to 5. Psalms 102 verse 3 to 5, it says, "For my days pass away like smoke, and my bones burn like a furnace. My heart is smitten like grass and withered. I feel my breath." Nyara gotebibu, buna matukaita anyarire kogenda oroje. Riswari, rengere rigoro ya Yesu, aso musaraba na asayo aeterete asengencho yebibe. Nyasa kanyara gotokwere intu abanyabibe egere tunyare korora ngeti osiekirebe ase gesieri kirikia makweri tunyare kunyago kore bire biye nende bichenegete lakini intu kuna aba Kristo terense ndora nyara gokore kirokani kwa Nyasaye nakia so bueno obunyasai me ya Kristo agetere mechande emenge gotobua intu Nyasaye na nyate goitu ase ngenje ibe bitari biaye kanyara kobekerwe kebegetaya kanyara goitu na gokwa agatokonya so kwegena korwaze chinjira chemechando na matemo Nyasaye kero kunyara kumusabe kero kunyara kore gento na gogo konyar nende kunyara gogo tanga na sekenjera amatemo ando sio kunyara gwetera no aramo nae emechando ne chiebe menge remereri nende gendrera kobeko kwegena sare ngamambi na mambi ende nkonyaro ere gokonyo eibe bia obinyare kwaberu aina na bwate asegetabe na mayero my behalf shiprakeru on my behalf shiprakerubo. Happy Sabbath. Happy day. Onye ndirinche na bwate chimbaba angu na eroroka. Wamenyete aro. Aye ayerera. Ego nuge kunga. Ivo. Tuko Tuesday party yenye nasema where is God? God in heaven. Psalms 42 1 to 3. Psalms 42 verse 1 to 3. It says, as a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O Lord. Verse 2, it says, I thirst for you, the living God. When can I go and worship in your presence? Day and night I cry, and tears are my only food. All the time my enemies ask me, where is your God? And that's the word of God. Amen. Tumeambiwa hapo wakati unakuanga na shida, unaomba. Lakini Mungu anatakingi time kukujibu. Afu watu wenye wako karibu na wewe wanakuuliza, sasa Mungu wako ako wapi? Hata ni heri uache kuomba. Lakini hiyo verse tumesoma inatuambia tuendelee kuomba kama hii wimbo ya
Christ Ambassadors yenye nasema uwayu wapi. Hapo mali wanasemanga ati atakawa upitie huo moto watoke wametakaswa. Sasa Mungu anataka upitie huo moto utoke umetakaswa. Kama kuna mvulana mmoja, huyo mvulana alikuanga anaenda alizaliwa kwa familia yendi church. Walikuwa wanaenda hii church unaingia na nyuma. Hiyo ya dududu. Hiyo. Hata siku moja akaambianga wazazi wake, "Twendeni church." Wazazi wake wakamwambia, "Sisi tulizaliwa hatuendagi church. Kama ni church tunaenda hiyo ya kuingia na nyuma." Hasa siku moja huyu mvulana akawaambia, "Mom, baba, kama mnanipenda tuende church." Wakamwambia, "Kama kutopenda wacha ikae." Hasa huyo mvulana akaendelea kuenda church. Mamake akaona inazidi. Akaita watu wakakuja wakamwambia, "We mvulana, hii village hatuendangi church. Na wewe unataka kutupeleka church. Kama ni church tunaenda hiyo ya kuingia na nyuma." So wao wazee wakamuongelesha. Akawaambia, "Acha nione." Huyo mvulana akaenda akaomba. Venye aliomba, akarudi akawaambia hakuna siendi hiyo church ya kurudi na nyuma. Anaenda church yenye amezoea. Sasa venye aliwaambia hivyo, mamake akaona imezidi. Akaita watu wa kijiji wakamwambia, "Kama uachi kwenda church tutakuua." Huyo mvulana akawaambia, "Acha nione." Akaenda akaomba. Akarudi akawaambia, "Mimi siachi kwenda church." Mamake akasema, "Kuliko niue mtoto wangu hivi nikimchapa nimuue, wacha ajikufie." Sasa akakaa. Mamake akamwambia, "Tutakunyima chakula ukufe." Akakaa. Kabla hajaanza kumnyima chakula, akakaa akaanza kugonjeka vidonda. Mwili mzima akakuwa na vidonda, akakuwa sura mbaya. Akakaa. Kuna vidonda hata hakuna mtu anataka kumkaribia. Sasa akakaa. Mamake akaanza kumnyima chakula. Akalala. Siku ya kwanza, Thursday akuamka. Friday akuamka, ikafika kwenda nyumba. Hebu tuende tumuone. Hiyo jioni wakaenda wakamuona. Pona mwili mzima. Alikuwa shapona, akawaambia, "Ni Mungu wangu amenisaidia." Ndio maana hiyo akiwa vidonda zimeisha kwa mwili na alikuwa hivyo. Sasa akaambia wazazi wake, "Huyu ni Mungu wangu amenisaidia. Kama nyinyi mtaendelea kwenda hiyo kanisa ya kurudi kwenda nyuma, endeni. Lakini mmeona miujiza Mungu amenifanyia." Kutoka hiyo siku hiyo kijiji ka change ikaanza kwenda church. And on my behalf, Mora, happy day. Have a blessed Sabbath. Wana wa Mungu na wasalimu nyote ya mjambo. We are in as his promise failed forevermore. As his promise failed forevermore. Ni kweli kuwa ile ahadi ambayo Mungu alitupa haitaweza kutimika kamwe. As his promise failed forevermore. Failed, imeanguka. From Psalm number 77, 1 to 6. Psalm number 77, 1 to 6. The Bible says, "Namlilia Mungu kwa sauti, na kwa sauti namlilia Mungu anisikie wakati wa taabu, na muomba Bwana. Namnyoshea mikono yangu usiku bila kuchoka, lakini sipati faraja yoyote kwa mtu. Ninamfikiria Mungu na kusononeka, ninatafakari na kufa moyo. Na wanizuia hata kupata lepe la uzingizi, nina mahangaiko hata kusema siwezi. Nafikiria siku za zamani, nakumbuka miaka ya hapo kale. Usiku nawaza na kuwazua moyoni, natafakari na kujiuliza rohoni.
the psalmist alikuwa in the wilderness, as I can say. Alikuwa amesumbuka pale for so long. Comfort alikuwa anahitaji ni ile ambayo ilikuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanasema alikaa mvumilivu kama vile Ana alikuwa mvumilivu akihitaji mtoto, akimuomba Mungu usiku nenda siku rudi, lakini mwishowe alipata kufanikiwa. How can remembering God produce such strong feelings of distress? From Psalm number 77:7-9. Psalm number 77:7-9, the Bible says, Je, Bwana ametuacha kabisa? Je, hata tuonesha tena izani yake? Je, fadhili zake zimekoma kabisa? Na je, hata timiza tena ahadi zake? Je, Mungu amesahau kuwa na huruma? Je, hasira yake imeuondoa upole wake? Mungu ni mpole haswa tunavyoambiwa, kama yule mtoto mchanga ambaye akifahamu chochote. Sasa swali langu kwako ni hii: Mungu amekupa ahadi gani ambayo unaona huenda mbeleni hawezi akaitimiza? Meanwhile, the psalmist cannot sleep because the Lord keeps him awake. Ni kama saa zile you are eager to have something or to know something. You have sleepless nights, you don't sleep, waiting, eagerly waiting. For example, let's say your mom is in USA. Unasikia kesho anakuja, huo usiku unalala kweli? Unajiuliza ni lini kutakucha nimuone mamangu kwa muda mrefu ambao hatujawahi onana. If God had changed, then the psalmist has no hope. A conduction that he struggled to recheck. Ni kama saa hii mzazi wako akwambia kulipia school fees, unaweza kaa shule? Unaweza kaa shule ya nani bila school fees? So we are being taught tukae wafumilivu kama vile Ayubu alifumilia. Unajua for them, watu wenye walikuwa wafumilivu duniani, one of them alikuwa ni Job. Job alifumilia mateso mengi sana duniani, lakini hakujali yale ambayo watu walikuwa wanamwambia. Akawa mfumilivu kwa Mwenyezi Mungu, na kisha baadaye ahadi yake ikatimika. From Psalm number 77:11, the Bible say, nitayakumbuka matendo yako Mwenyezi Mungu, naam, nitayafikiria maajabu yako ya hapo kale. Before you focus on the future, ask what has God done for you from the back. For since you were born, Mungu amekujalia, amekulinda, amekupa afya njema. Unaendelea ku grow day in day out. Have you ever thanked God for the good amekufanyia? Ama wewe unaona tu kulala na kuamka ni kawaida ya mwanadamu? The long sleepless nights caused the psalmist to consider the Lord's past acts of deliverance, but with new resolve. That's from Psalm number 77:5-10. It says, nafikiria siku za zamani, nakumbuka miaka ya hapo kale, usiku nawaza na kuwazua moyoni, na tafakari kuzuia rohoni. Kisha nikasema, baada ya kusoma 7, 8, 9, ukienda 10 inasema, kisha nikasema, kinachonichoma zaidi ni kwamba Mungu mkuu atendi tena kitu kwa ajili. The assurance that the psalmist receives from God does not consist of explanations about his personal situation, but rather a confirmation of God's faithfulness. What has God done unto you? Work hard, you look what made me to fail, and you focus on it. Then finally, my question is, the moment that we are happy, ndio tunasema kuwa Mungu yupo. We could not have seen this day, but because he has mercy to us, he has given us this life that we are living, and we are not supposed to take it for granted, because if you can take this life for granted, then the Lord is not going to count you in this kingdom that he has prepared for you. Read verse 7. 49 verse 7 it says, a person can never redeem himself. The person cannot redeem himself. He cannot pay God the price for his life. Yes.
I repeat. Yes. A person can never redeem himself. The person cannot redeem himself. He cannot pay God the price for his life. He cannot pay God the price for his life. The Bible has told us that we cannot pay the life that we are living in the price. If kama tungekuwa tunalipia hakuna, si ndio? But ni wachache pekee ambao wenye wangekuwa because the Lord has mercy to us. This life that he has given for us, we are not supposed to pay for it. So the thing that we are is to give our lives towards him. For this day that the Lord has granted to us, day in, day out. That's why from the song that we sang, that Nare Onyanchete, that there is a person who loves you. So we could see this God who loves us is the one who loves us all of this time. So we could repeat just first answer of that song. Nale onyanchete agakwa gantoria ichomonya vivembe moyo jera yo mosaraba akerwa ngontacha vive viane vionsi vya beirwe. Yani this song inatuambiaje? That the Lord has given us his life. He has cleansed us our sins. He sent his only begotten son to die on the cross so that we can be saved. That's why he loves us. He has given his life to us. So we are not supposed to take this chance for granted. So let us read from the book of Psalms chapter 25 verse 3. Saburi 125 kifungu yake ni cha 3. And the Bible says, the wicked will not always rule over the land of the righteous. The wicked will not always rule over the land of the righteous. If they did, the righteous themselves might do evil. If they did, the righteous themselves might do what? The evil. So the verse has told us that the wicked are not going to rule over the land of the righteous. Meaning that in this world that we are living, we are not going to rule it forever. There are also other people who are going to rule it. So even the way that we wake up day in, day out, there is also people who are continue reading the land. As we could see, even the president. We have first president, second president, and that's the way it continues. So we could say that even in leadership, if you could say that maybe this time you are a leader, the next time maybe you are in old age, you give it to your son. Your son continues the heritage. That is the king who do that. So we could say that even us in this earth that we are living as the chosen people of God. If we depend on his will, then we are going to the book of 1 Peter chapter 1 verse 17. 1 Peter chapter 1 verse 17. Yes. The Bible says, you call him Father. You call him Father. When you pray to God. When you pray to God. Who judges all people by the same standard. According to each one has done. So, I need you to repeat the verse. It says, you call him Father. Can you call him your mother? Can you call him your son? You call him who? You call him your father. Yes, continue. You call him Father when you pray to God. Can you pray to God or can you pray to Satan? But you can pray to who? To God. He's the one who has given us this life and he's the one who is sustaining us. Yes?
who judges all people by the same standards, according to what each one has done. So then, spend the rest of your lives here on earth in relevancy for him. Thank you. So we could see that in these days that we are living on this earth, our lives depends on God. He's the only one that whom we give our lives to him. If it wasn't God's will that we are living, then we could not have continued doing what? Dwelling on this earth. Just because of his will, that's why we continue living in gracious towards God. God is still there, even when he is apparently absent. He is still the same God who had them in the past. He's the same God who was taking care of the Israelites. And he's the same God who is taking care of us for these days that we are living. So, we are going to finish with that song of Ekegosi 170. Now we are going to sing from stanza 2 and 3 as we finish for this Thursday part. Ningare o mororo o more no mo borende que vive nebia vampirue Vionsibia vampirue Vionsibia vampirue Gacha ereko bogoria no bororo bonge yeso añorete Kavivo gore vive biane Meña so motoria tingo motiga Dare no mogoko botambe Nintere no mono agotera senkoro E vive biane bia vampirue Vionsibia vampirue Vionsibia vampirue Agacha ereko bogoria Yeso añorete Kavivo gore vive biane Vionsibia vampirue Agacha ereko bogoria Kavivo gore vive biane Happy Sabbath. Happy Sabbath again. Happy day. God is late. Now, chinse chiga, chinenda itogo chikolora about na ki Nyasaye, na ki tulanyare koba, togo tera matera Nyasaye, asense utamanyeti na bantu bonse batakumanyeti. Nabera abe nyomba mino gose neba ngwanyara koba okwiri nonyetera gose onyara koba ogotaleru n'abantu ababisabao gose abamino bakonyara koba bakogotenga bakukubeka ensema buna you are not their belong wetero bwanja Nyasaye nyata koba gotoroki ndobwenerete tunyara koba tokubori gochesa abamindo ekiagera tunyara koba togo present the message eriengani ya Nyasaye ya gochiesi bari bataramumanya erinde tunyara koba togo kora emirimo igatubekira sense at my ekarango nyara koba ngwanda gukora ina noba kwanyora amatemo atari konyara koba akoretu akonyara koba gugwetana na yara mange Nyasaye naramunaye Ekero mwegenete na what is will and the commandments. Omo wete wetera kubata machikai. The Lord
will prevent you from the evil doers. As I finish, the lesson teachers, wale wenye tulikuwa tunasaidiana na wao, let them come in front and they salute us, or greet us. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Okay, I'm Nyamarieti and I'm Kionga Kiamokama. So I want to greet you all. Nimewapa salamu zangu. Santi. I'm Osoro Bivu. Matoke, Kanunda, Daraja Mbili, Nyakoe, Apple Town. Asante sana. Keep watching. And I am Peter Gekom 2. Watu wa Gekom nimewasalimia sana. Mzidi kubarikiwa na hili neno la Mungu. Na nimewasalimia wazazi wangu hapo nyumbani, mkiendelea kunitazama. Hapa hivi tu buheri wa afya na tunazidi kumshukuru Mungu. Happy Sabbath. Kemunzo Lucy from Gesima Ward. Watu wa Nyamakoro toka Ambini sana. Happy Sabbath. Happy Sabbath. I'm Christine from Abraham Memorial. Hi. Na wasalimia wote waendelee kutuwatch. Watu wa Getare, watu wa Mukorongosi, hao ni watu wa Abraham Memorial. Nataka before waendelee tu kwamba tutapitia jumbe kadhaa ambazo vijana hao watazipitia. Ian Guja, I know you do not know this boy. Najua mumjui. Najua huyu kijana? Who is he? Yenye nimesema more than kujua Ian, mnamjua zaidi? Aje? Mjui. Huyu ndio mdosi. Unaona? Huyu ndio Sonko. TV hii tunafanya ni yao, unaona? Huyu ndio mwenye TV sasa. Huyu ndio anaajiri, huyu ndio mdosi. Acha pitie jumbe kidogo, SMS vile ambazo ziko hapa, and then utapitia kidogo. Wapi? Where is this Maraga Magara? Maraga. Where is she? Anaanza tu, mpe mic wakati tunapoendelea. Tunataka hivyo, then teacher kama uko na bundles tunataka kupitia hizi SMS. Harakisha, anza na ya kwanza. Ya kwanza inasema Wycliffe Mumanyi. Utachukua hii, mnasoma, akisoma moja unasoma moja. Elizabeth Kemi, turned in from Kenya Bigger SDA Church. Jabez Nyaramba. Musoma gani? Mosito Bo Okiondo. My family and I wishes you all your teams happy Sabbath, and I am from Kino Seventh Day Adventist Church, Kikuyu, Kiambu County. Shashi Mokwa, happy blessed Sabbath. Say hi to my little sis Helen. Mefunza lesson kama pastor. Helen ako wapi? Okay, huyu ni sister yake. This is my auntie, na huyo mwingine amesema ni auntie yake. So auntie salimia Sashi. Happy Sabbath. Sara, nimekubali salamu zako. I welcome you to my school. Welcome. Mosintova Okindo, my family and I wishes you and your team a happy Sabbath. I'm from Kinu Seventh Day Adventist Church,
Kikuyu, Kiambu County. Tena Lucky PC anasema amen. Elizabeth Kemi, Dandin from Kianyabige SDA Church. Onyikwa Caleb, that's my school. Namjua? Riena Schools. Hello Mkate, please. Next welcome to our school. Riena, Nairobi, Ruai. Thank you so much. Tutakuwa tunaendelea hapo Riena Schools, we'll be there. Riena Schools, give me your contact. Ingia tu hapo ama uingie Mkate Enoch M. Hapo hiyo ndio private account. Nipe namba yenu. I'll give you a call and then I promise you next within this month or next month we will be there, so that is we'll be doing the Askari Bonyinkwa says blessed as Sabbath. And then Evans Murumbwa, Elder Evans Murumbwa, on your way from Bomet, coming to Sunshine Ogembo. Huyo ni mkalimani, ni translator wa lesson ya this year na last year na vile zinavyoendelea. SMS 0712921187. And then we are here being blessed from Central. Cornelius Aberi, say hi to all Emma High School students. Hi. And then this is Musa Onchiri Lamek. Thank you because you are there and you're watching. This is Seniwa, okay? There's someone who called Tabakurugabu. Thank you, my brother. Yes. Calvin ni mtu wako studio na muongelesha nikiwa hapa. Ona vile mambo technology. That is why you need to be engineer. Kama Kibinyanchwa, Modern Bongoso, ni Clinton Mukano Rory watching. And this is Happy Sabbath tuned in a word from Kisi. Wish you happy Sabbath. Mama Naxon on Tita 3C. Mama Naxon kuja, mama aka anakusalimia kuone. And then hello Getembe TV. This is Charles Oimeke watching from Kajiado Kiserian. May Almighty God send angels upon those children they produced here with education. Have a blessed Sabbath. And then this is Getembe TV. Happy Sabbath. Emma High School Chicago. Mimi ni Baba Emmanuel Joshua. Msalimie pamoja na watoto wote. Where is Emmanuel Joshua? Say hi. Hi. Clinton penye huko mimi nimekugotea. Masomo iko best. Leo tuko Sabbath. Alafu gotea anti kila mse. Tutapatana tukifunga. Sawa. Thank you. Madam Leona Maobe, namjua? Anafunza? Asema she's English literature. Oh, yes. Welcome madam, and then vile unavyokuwa tunakungoja tunakusubiri huku tuone vile Sami Omao ana Egroye Riakoro. Happy Sabbath. And then who's this? This is Roslyn kutoka Geteri ndani ya Getembe. And then Ken kutoka Nyama Shoes, yani hapo Nyama Koro to Sabato njema. Happy Sabbath. Happy day. Mama, nimepokea salamu zako, salimia Shosh, bro, auntie, umesalimiwa na Auntie Ellen. Poa sana. This is Rimanyi Andrew Musiria Doctor na Evelyn Andrew Kuronya Binyinyi Magenche Misesi Medical Center watching live. Abana Sharon Andrew Brown, Andrew Vena Nyatichi na Bible Lamek Musiria na Monica Nyatichi. Kuruga Bonsiga, who's this Kisi Central? Salimia watoto wa Hema High School. Who's this Mkate from Tabakamin na Bambika na familia wote tuko na wewe hadi mwisho. Oh yes, wacha nione zingine. Mwana Smart Japheth. This is Japheth. Happy Sabbath watching live from Nyamira to see wana Hema High School. I'm being blessed. Vile tunavyoendelea. Endelea kusoma hizo. Nikirudi nitakuwa na kufahamisha ni akina nani. As the Pathfinders first lot watakuwa na piga ile match ile luku ki design
Charlie de Clay. Namjua Emma. I'm Charlie wishing from 4 Shiners. Happy Sabbath. Na pia that's all. Pia mimi nasalimia wazazi wangu. Thank you. Wajua naitwa nani? Kuja hapa. Ni wangapi wananijua kwa hii shule? Okay. Some of you know me. So my name is Ian Ombori. From 1 China. Bishana ndio tutaendelea kutoka hapo, utaanzia hapa. But meanwhile tumalizane na hawa lesson wakienda. Tulikuwa tumefika wapi? I also greet you all. I'm Steven Nyapto. Wananijua akina Josephat from USA, akina Debola, akina and the whole of our family of Nyambaka family, happy of them because they have made me the way I am. Be present. Okay, we want to happy Sabbath, happy day. So tunataka kumaliza lesoni na tunaenda kuimba kutoka wimbo 115 from the Campus Melody. Sweet of praise, sweet of praise, that calls me from a world of care and binds me I Father's throne, makes all my wants and we of distress and grief, my soul has soul and of escape the tempest near returns without thy wish and the most smooth and fair the waiting soul to pray and see us is great. I cast on him my every care, thy consultation shall till fall my flight in my immortal presence. Farewell, sweet hour of prayer. Tusimame tuombe. Wako asante kwa sababu umenena pamoja nasi tangia ya Sabato ulioitenga kando kwa ajili ya mwanadamu kukuabudu wewe. Wazazi wetu hadi tutakapoonana. Wagonjwa wote ambao wamelazwa katika vitanda mbalimbali vya hospitali nimewakabidhi mikononi mwako. Nyosha mkono wako uweze kuwaponya, maana wewe ndiye mponyaji mkuu. Kwa wale ambao wamepoteza wapendwa wao, Mungu Baba, wape matumaini kwa utakaporejesho wako, na zaidi ya yote utufundishe kuomba, maana sisi kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Dennis from Ambitious Nyagichenche Secondary, looking forward to do that. And then uko na SMS kama uko hapo. Oh yes.
Pius. Getembe, hali za Sabato vipi? Ni kaka Salem, nafuatilia maeneo wa 1-on-1. Denison, following up the show from Kisii Town. Jacqueline Ongoro all the way from Kiamukama, but then watching from Mogembo. This is Magati 2030 Kisii, hujasema jina lingine. Joseph Oturi ni mmoja tunakaa naye studio, na niambia Mkate tafadhali salimia wanafunzi hi. And then ananifahamisha niambie kuna mtu hapa hivi, kuna watoto ambao okay, hilo tangazo nitalipitisha muda si muda. Sheira Kura Makongeni Jogoro Tand. Getembe FM, Getembe TV, sasa ni wa Esabato Mkate na Dr. Andrew Rima nishasoma hiyo. Nyakirario ambaye ni antachi wetu ananiambia Mkate I'm following all the way from Nyanchwa. This is Becky, thank you because I'm watching. Falna is winner ananiambia Mkate tafadhali pitisha pole zangu to wana KMM for the loss of their loved one. They mourn Ann Auma Odima, who sat for RKCSE last year and was the best in our school, but she passed on. And she did alikuwa ni mtu wa soprano. Pole sana wanakura KMM Kings Ministers kwa sababu ya hilo. Unasema katika eyes and there shall be no more death. Tunavyoendelea yote mambo iko sawa. And then Eric Ngasasini wa Esabato na Mkate Enoch live kwa Hema High School Chicago. All teachers are here, all staff are here. In fact hata soja aliniambianga nimsalimie leo, atakuja ajisalimie watu. Unaambia kuja ujisalimie kwa TV. Sio ni sawa Maraga. Pole. Hiyo sasa sijui lakini ni hivyo. Twende trumpet. Then from there tunaingia gani? Next Ambassadors of Christ. Ambassadors wataingia kisha Saint Ministers. Oh yes, tutakuwa tunacheza kama sisi. My name is the best bread in town, na wewe? Maraga Esther. Hapo ni sisi. Mama, God bless you, mama. For my kids, 9 months for the belly no be easy, but you endure the pain for my sake. One try me fail. God bless you, mama, mama. God bless you, mama. Sometimes I lose my way, but you still the prayer for me, the sacrifice for me. Oh yeah. All the women in the world. Kuna sauti yaita kwa upole. Jomo Kenyatta kwaya. Jomo Kenyatta. Next ni Justa Singers. Justa Singers. Next Jogoro Ministers alafu Young Testimonials.
Usifiwe Yesu Bwana wa majeshi na kutumaini. Usifiwe Yesu Bwana wa majeshi na kutumaini. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika majani mabichi hunilaza, afahamu shida zangu. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Yu pamoja nami kila hatua, gongo na fimbo yake vyanifariji. Yu pamoja nami kila hatua, gongo na fimbo yake vyanifariji. Jina lako nalitukuzwe, usiniache niaibike kamwe mbele ya adui zangu. Nishindie vita hivi vya ulimwengu, ili watambue uwezo wako. Mungu mwenye enzi, jina lako nalitukuzwe, usiniache niaibike kamwe mbele ya adui zangu. Nishindie vita hivi vya ulimwengu, ili watambue uwezo wako. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Yu pamoja nami kila hatua, gongo na fimbo yake vyanifariji. Bwana ndiye katika majani mabichi hunilaza, afahamu shida zangu. Nijake vyanifariji. Yu pamoja nami kila fimbo yake vyanifariji. Mabichi hunilaza, afahamu shida zangu. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Yu pamoja nami kila hatua, gongo na fimbo vyanifariji. Yu pamoja nami, gongo na fimbo yake vyanifariji. Alikuwa na mtu mlekevu mcha Mungu, kutokana na hayo Mungu si mifugo, si watoto, si alikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake Ayubu. Alikuwa mkamilifu na mwelekevu mcha Mungu. Kutokana na hayo Mungu alimtunuku mali mengi, si mifugo, si watoto, si wajakazi. Upande wa mashariki alikuwa kuu, aliwatakasa. Yumkini walitenda dhambi, wanawake 10 mioyoni mwao kukufuru Mungu. Upande wa mashariki wanawake 10 mioyoni mwao kukufuru Mungu.
Je, umetoka wapi we shetani? Swali ulijibu, mtumishi wangu yule Ayubu, hakuna yeyote kama yeye. Duniani kote katika Ayubu huyu hakupendi, ni mali yake. Huyu hakupendi, ni mali yake. Katika kuzunguka zunguka ndiyo kazi yangu. Ayubu hakupendi, ni mali yake. Katika kuzunguka zunguzo ndiyo kazi yangu. Wala Ayubu huyo hakupendi, ni mali yake. Katika kuzunguka zunguzo ndiyo kazi yangu. Wala Ayubu huyo hakupendi, ni mali yake. Ng'ombe na punda wamevamiwa, watumishi nao wakauawa, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari hii. Ng'ombe na punda wamevamiwa, watumishi nao wakauawa, na ni mimi tu nimesalia kukuletea hii. Moto wa Mungu toka mbinguni, moto wa Mungu toka mbinguni kawateketeza kondoo wote, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari. Hata ngamia wamevamiwa na vikosi vya Wakaldayo, na ni mimi tu nimesalia habari hii. Hata ngamia na vikosi vya Wakaldayo, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari hii. Tu nimesalia kukuletea. Nami nitarudi nilikotoka, kilicho chake yoyo. Jina lake Bwana na lipewe sifa siku zote. Nilitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi, nami nitarudi nilikotoka vile vile. Bwana amechukua kilicho chake yoyo. Jina lake Bwana na lipewe sifa siku zote. Nilitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi, nami nitarudi nilikotoka vile vile. Bwana amechukua kilicho chake yoyo. Jina lake Bwana na lipewe sifa siku zote. Nilitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi, nami nitarudi nilikotoka vile vile. Bwana amechukua kilicho chake yoyo. Jina lake Bwana na lipewe sifa siku zote.
tena tazama, yamekuwa mabaya yatatoweka. Ni yake Kristo hata umekuwa kiumbe kipya. Pita na tazama, yamekuwa mapya ndani ya Kristo. Ya ulimwengu yatapita na yatatoweka, bali walompokea mwana wa Mungu aliwapa kufanyika watoto wake. Kama kitalu kilicho tayari kuanguka, tikisika maisha yangu. Ndani ya maisha yangu ni mwenge wa huruma, akatia mabombe kinywani mwangu. Mwamba wangu tena ngome yangu, unifanyie tena kiumbe kipya. Bwana upunguki hata usiweze kuokoa. Maovu yenu yamewafarikisha, dhambi zenu zimeuficha. Kwake yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho. Tazama, mkono wa Bwana upunguki hata usiweze kuokoa. Maovu yenu yamewafarikisha, dhambi zenu uso wake msione, wala sikio lake si zito liweze sikia, ya kumkaribia Baba katika Roho. Kama kitalu kilicho tayari kuanguka, sitatikisika, sitayumbishwa. Yeye akiwa ndani ya maisha yangu ni mwenge wa huruma, akatia mabombe kinywani mwangu. Mwamba wangu tena ngome yangu, unifanyie tena kiumbe kipya. Kama kitalu kilipoanguka, sitatikisika, sitayumbishwa. Unifanyie tena kiumbe kipya. Kitalu kilicho tayari kuanguka, sitatikisika, sitayumbishwa. Yeye akiwa ndani ya maisha yangu ni mwenge wa huruma, akatia mabombe kinywani mwangu. Mwamba wangu tena ngome yangu, unifanyie tena kiumbe kipya. Kama kitalu kilicho tayari kuanguka, sitatikisika, sitayumbishwa. Yeye akiwa ndani ya maisha yangu ni mwenge wa huruma, akatia mabombe kinywani mwangu. Mwamba wangu tena ngome yangu, unifanyie tena kiumbe kipya. Ayon sigo andata kwa nyarago terase skuru ya Hema High School Chicago. Wanafunzi wako anyway, you must be blessed. Blessings Sabbath, that is why we are here. All those who are following Caroline, all the way from Texas, USA. Boss,
tumehakikisha kwamba network iko nywe, ndio sababu tunaingia na wewe tunapoenda hivyo wote. Nataka kuona DJ Reels akicheza kama yeye, na mimi nitakuwa nasema vile mambo yanavyostahili kuwa. Edu Muzaz uko kule Nyamache, thank you. And then Josephat Ndieki from Makongeni, Nairobi, Nikom, watching live all the way from Makongeni phase 8. Alice Mura tuned from Kawangware, Nairobi. Kindly say hi to my sister Purity Onkware. Purity kimbia hapa very fast. Purity kimbia hapa. Van Queen Moga, former student, Venwick, watching live from Tanzania. Baba wakubwa anawaambia shikamoo, wadogo ndio najibu nikisema marhaba. Tunaenda tu na wewe ikiwa pita huko nje, itakuwa iko sawa wakati tunapoendelea. Wale ndugu zetu wa Tanzania, mkiwa Bongo, mkiwa Bundo, mkiwa Geita, mkiwa Mwanza Tanzania, mkiwa Nyanza, hiyo ni makao makuu ya kanisa letu la Kiadventista katika mkoa Mwanza. Thank you so much. 0712921187 is the number to give us a call. Vile tunavyoendelea hivi, yani nitaanda hapo ni kwao. Wewe kuna kaipo. Come and say naenda tu wote pamoja. Salimia Ruth Mogusu, Gifton from Etago. And then where tatu cut go stand by Mama Central Church tuko pamoja. And then niambia friends from Moi Kisii. Valentine wapi? Daddy. And then Winslade Mugaka. Hapa. Mimi kama umesalimu usikie, unajua mimi niko napita kusalimia watu. Happy Sabbath. Happy day. Salimia ngo yangu Bernard Jova from Gesabako. Happy Sabbath. Happy day. Bandwa. Right. Happy Sabbath. Happy day. Dad, hi. Happy Sabbath. Happy day. Nasalimia mom na dad wakiwa huko Nairobi, sijui kama walienda church. Na ma siblings wangu. Happy Sabbath. Dad, nimepokea salamu zako, usalimie mom na sister yangu kutoka Rongo. Nimewasalimia wote. Mesema utie bidii. Right. This is greetings. Wakati tunapoenda kuona Pathfinders wanapokuja, happy Sabbath. Unaweza pitisha the other side. Unapoenda, wanapojiandaa. Meanwhile, wakati wanapokuja, wacha uone ni peak. Nataka vikanyagi 6 of them. Ndio match. DJ, yani tu kuja. Ekero yoka turabua matemwa banyabire mbarere bagoteba omonene titomanyete bitukorache banyabire mbarere kakyomonene titomanyete itwe bitukorache banyabire mbarere
dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza. Thank you so much. Hizo ni zile tatu uninterrupted. Hata kuona Ngwenyi akimacha hapa, lakini I'm waiting in a short while. Thank you parents for unwavering support. Your SMSs tells it all. Hizi ni SMS zinaingia kuingia, and then nimeona Mr. Ngwenyi anasema ako kwa accounts clerk. Charles Mokaya yuko ndani watching live. And then this is Boniface Rungai wishing all the best to my son Victor Mungare from one school. Parents be blessed. Huku niambia Boni uko wapi? Ngata Rungai. Watu wa Ngata Rungai, watu wa Rimpa, watu wa Tasia, watu wa hapana, watu niende 4th Avenue, 5th Avenue. Wote watu wa Nyotu, watu wa Tumaini, watu wa Addis, watu wa Nafrom, wote tuko pamoja wakati tunapoenda. Hao ni watu wa Rungai, vile mambo yanavyoendelea tu tuende moja kwa moja. Yes, miamono sana wanafunzi wa Hema High School, tumebarikiwa wote. Mungu awaongezee. Mboga family ya Vasabeire Amaya. Yes, weekly for Maya uko wapi? Alienda. Oh yes. Kuna mwingine hapa anaitwa sijini weekly nani, and then Nyongoina Trade Center. Kama kwenu ni Nyongoina na unaitwa wiki, somebody umae kuja hapa, babaka anataka kukuona. Getamba TV, sasa ni Gwesa Sabato live from Magena. Geoffrey Obaigwa, say hi to Madam Martha Sarange. Oikire? Ajafika, akingoja toregega. Divina na Diva, what a blessed Sabbath. And then sitasoma SMS zote, lakini ikiwa imefika. Judy from Karoka, natuma salamu zangu kwa wote. And then this is Chris Obi from Thika. Yes, mambo iko sawa. Baba hatujakuletea, wacha uone sasa ndio tunaanza, ndio jue who are coming. Mkate. Yes. Elijah Onsongo, pass my condolences to the family of the late elder Zephaniah Onsongo for the loss of Lilian Busweli Muka Isaac. Alienya Mataro na boygo na mwanda tamwensi pole sana. The other Friday, what happened? Ako sawa. Unaona? Anafua. She's doing laundry, anafua tu. And then anaanika hiyo nguo, anaenda kuanika kwa line. You getting that? And then there is kulikuwa na stima yenye imewekwa, kumbe imeshika, iko na live wire. So she passed on that way. Are you seeing that? So every day as you live as if you're living the last day on. Live knowing and reference to God. God bless you as we do that. Sabato njema Isabella Onano from Nairobi, Embakasi to Gesima. Vile umekula vizuri. Happy Sabbath. Nasalimia mom, dad na my sister Jose. Hi. Thank you. Cliff Omae Omoyo. Cliff Omae Omoyo. Ako wapi? Kimbia hapa Cliff Omae Omoyo, kuja ndio tuonane. Aki SMS ni nyingi. My cousin Bright from Nakuru, I'm watching. Kolo anaendelea kubarikiwa. And this is Auntie Janet from Kajiado. Thank you Auntie Janet because you are there. And then Saseni, you save many students this program. I'm watching live
from Mwanda Delma. Dhidi amefika. Madam siukuja hapa sasa unataka wekera ngoma madam moga. Jificha kwako, wewe ni mwamba, nasi tu chini yako, ukitamka DJ, thank you DJ. Yes. Madam sasa ujasalimia mwenye alikuwa anakusalimia. Yes, is how we do it. Let's go now. Tunaingia Sophie. Ananiambia I'm watching live. This is Sophie 10 nimtumia pocket money. Okay. Orina na nimeambiwa Brayo anitafute nimpatia. Kuna shida mtu anakaa. Wale watu mko States, if you give these guys ni 320. $5, $10 if you send, tutakuwa tunashukuru kwa sababu ni kwani wao kutumia pocket money. Sunamba TV ni ready kaiga abana matenga ngetembe ya tutuma ribale ngikaiga mbatebet. Mocha to be in this school only see planes and above, and everything will work well with your daughter as we do this. We are doing this a blessing Sabbath, yani the program is known as Seseni wa Sabbath, meaning bless 87. Yani tuandikie ujumbe mdogo katika 07 sema ai boss, hata pesa tunachukua ukiweka kwa hiyo pesa. Ngwenyi.
Esther Maraga. Esther Maraga. Then msome sana at form 4 wote. Pia Madam Lydia na Madam Leona Maobe, Jason Iteba, Rasugu Kareb, Sosera Nico tuned, Lydia Osoro from Saudia, I'm watching, and then Wilfred Kumbora Temo from Lower Kabete, Viusasa Karamu watching from Riamandere, say hi to students, Uyo Maraga, na Teacher Masita, aka Medicine. Medicine. Yes, sasa inakaa unakaa. Okay. MK Future, Enoch, former student, Shiners, Salamia Estaricol, and Noah Mose,
Rosina Bexy Samuel Magena with my mom Rebecca Makori. And then landmine, happy Sabbath 5G. Salimia watoto wangu kama vile Zedi, Genton, Aizo, Ezekiel, last born wangu, Cliff Mculture, wishing them best in their studies. Hey boss, hii maneno iko sawa. And then maneno ile na and then this Tabby from Emma Roca and Madam Zipora, who's this grateful watching from Nairobi. Salimia Sister Silva Machuki. Mnyamanema salimia show ikomawe zaidi, salimia makandidates wote. And then who's this? Alice Ongati watching from Rianya Undi. Keep the hope alive. Maina Dennis Kisitown. And then Ivan Sondimo Mugwasi Makadara Bahati Nairobi. Teresa Abuga Hadrin from Nakuru. Bright from 3. And then Sisiniwa Esabato show iko saa. Mwangalie mitambo. Okay. Hiyo maneno tumeisikia. And then mkate ni masti wa Better Living. Niko ndani mpaka mwisho. Salimia watu wa Better Living. Okay, that is my church. And then happy Sabbath best bread in town. Rosemary Okara, Maturidi Ati live from Hema. Vijana wangu wote Arnold Mumanyi and Sebastian Mumanyi from 2. Na Juanita from 3. Ernest Nyaberi, alumni of Hema. Great Mr. Bonuke on my behalf. And the present teachers. Nyongoina Otanga Cliff Omoyo from 3 Ache Amokwani. DJ Reels, cheza kama wewe. Karongote bia bantunga 0712921187 is our number to call. Getembe TV na Boygo Getembe FM is the Facebook account. Mkate Enoch M is my personal account. Facebook. Na vitu vyetu kama loagiza Mungu, tunaenda nao kandi. Si ajabu Farao, Misri tunaondoka, leo tunaondoka, zote tunaenda Kanaani. Si ajabu Farao, Misri tunaondoka, leo zote tunaenda Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani. Si ajabu Farao, Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani. Tumechoka kuwa watumwa, hapa Misri sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani, tukapate kupumzika. Tumechoka kuwa watumwa, hapa Misri sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani, tukapate kupumzika. Tahayarini, enyi wakulima pigeni yowe, enyi watunzaji wa mizabibu kwa ajili ya ngano na shairi, maana mavuno ya mashamba yamepotea. Mzabibu umesinya, mtini nao umevia, nao mkoma ya mashamba imekauka. Mawe, enyi watunzaji wa mizabibu kwa ajili ya ngano na shairi, maana mavuno ya mashamba yamepotea. Mzabibu umesinya, mtini na mkomamanga na mtende na mtufa na miti yote ya mashamba imekauka, maana furaha imekauka katika we. Enyi wahudumu wa madhabahu, njoni mlale usiku kucha,
Karibisha Bwana, uyatawale mbegu za upendo wa dhati, mwisho wa nyakati. Vile tunavyoendelea. All those who are watching us from Ongata Rongai, who are watching us from Kajiado, who are watching us from Mombasa, this is the place to be all times. Vile tunavyoendelea, SMS zenu zinaashiria au zinasema mengi kuhusu the way the program is. And then Cliff Omoyo kuja kimbia very fast, babaka kuone. And then Ekemo Atembe watching with my students. Msanii hiyo iko sawa. Hapo maneno iko sawa. Yes, ni Tabitha Buogole kutoka Nairobi. Salimia vijana wangu. Zakari Nyabuto, ukisikia jina yako unakimbia hapa very fast. And then Alan Oteri, sijawaona. And then this is Enoch Mkate, ni chairman. Serengeti Boda Boda stage assistant wa Mono. Thank you my brother Maslin from Ongata Rongai Acacia. And then the best to my son Victor Ombati Mungare Form 1 and the entire school. Victor Asimame anisalimie blessed Sabbath. Delma Soma tena umerudia. Philip Sani from Gesima ama Sisenio Esther Nyanganyi na Amos waingia. Thank you. Ian Nyakundi and Rose Michira. And then Grace Nyangao from Gucha Jibalonza. Aingie awa kimbia hapo Vinik. Watu wako Kikuyu Kosawa. Nasalimia mom na dad. And my sisters, Blessing and Cynthia. Hi. Memory verses, mashairi na wale watangazaji waingie as I go on doing this. Wale watu wako na mashairi wakimbia hapa. Sasa ni Sabato ni naomba wa mwanga. Okay, hiyo iko sawa, we did it. Hello, this is Teresa Abuga from Gesusu. And then nasalimia Claire Mocheche from 4 Champions. Claire Mocheche. Evans Ondimo Mugwasi from Makadara, Nairobi. And then who's this? Dennis from Kisii Town. Na wasalimia wanafunzi wote. Alice Ongati from Rianyaundi. Simtanyamaza. Thank you. Hapa ni sawa. Usiende huko zaidi. Good. Hapa ni sawa. Esther from Emeroka, nasalimia my brother Zablon Ongwae from 4 Conquerors. And then this is Florence Kerubo from Nyamuanga. I'm tuned in, watching live from Hema High School. Salute all my students, water. And then Tabi kutoka Kangemi. By the way, kuna watu nataka. Kuna kasichana kengine hapa, sister yangu nilipata hapa. Kuja hapa, form 1. And then Uyu. There is another one from Nyangoroda. Kamsichana ka teacher Uturi kako wapi? Kuja ile msichana wangu kako wapi? Tulikuwa na SI. Yes. Good. How are you? This is my cousin, eh? Babangu ndio mkubwa, baba yake ndio kitinda mimba. That is the difference. Wana design. Babangu ndio mtoto mkubwa kabisa. Babake ndio last born. Unajua kwao babu wako 30. So babangu wako number 1, huyu baba yake ako number 30. Happy Sabbath. Happy day. Have a blessed Sabbath. Kwa majina ni Sofia Kerubo from Form 1 Winners. Nasalimia daddy anaitwa Daniel Tariki Mokua and mami Dina Kwamboka Mayaka. Unaona ile song inaitwa aje? Ngengoko yana. Kwa ndicho lira magara. Natule bandole. Tole tukando chiga. Thank you. Kuja hapa and then. Hi. I say hi to my mom, my sis and brothers.
Mwalimu, unakaaje wewe? Mimi tusikae hivyo. Kwetu hatukai hivyo. I say hi to my mom. Thank you. Tunaenda upande mwingine. Wakati huo tunapoingia vile inakaa, nataka nikuletee wana habari wa shule hii ndio waende pamoja na sisi. Shika. Naam, afilan wa shaharan mapambi kumpenzi mtazamaji, karibu kwenye studio yetu nambari 1 vipendayo yenye habari za kuaminika kote nchini, iliyoko katika safu ya televisheni nambari 1 Getembe Television pamoja na redio ya 102.7. Ujambo na karibu. Mimi niite Dryson Okumo. Na huu ni upeo wa Getembe Television, stesheni nambari 1 yenye habari za kuaminika kote. Nitambue kama Dar es Salaam, beki wa kupanda na kushuka. Naam, lisemalo lipo, na kama lipo basi laja. Hii ni baada ya wanafunzi shuleni Hema kwa kuwa na furaha isiyo na kifani. Licha ya hayo, wanafunzi hao inabainika kwamba walikesha usiku wa kuamkia leo ili television na maeneo haya, na kwa sasa ameweza kushangiliwa na kukaribishwa. Ndio shida. Kupata pesa mingi hiyo inakuwa shida kwetu. Je, kunitafuta. Na aliyepata cha ataenda atakapokuwa katika chuo cha anuai, atakapokuwa chuo kikuu, atakuwa yeye amejizatiti kwamba nataka kazi hii na hatusemi kwamba wanaopata alama ya A kwa hawawi wahariri wazuri au watangazaji wazuri. Usiwe mwana jeuri kwa walimu na walinzi, tukasane masomo tutayari kumaliza. Heshima si utumwa, mbele nita wanafunzi shuleni, heshimu walimu wako. Shule yetu yenye wanafunzi wa nidhamu, toka kona zote 4 za barani Afrika, mashariki, magharibi, kusini, kazini. Mungu wakupe fanaka, ewe Bwana ukengiti. Enyi wakike sitiwe mimba kaja kuwa mama, elimu kifunguo cha maisha nikote. Nanyi vijana sije tumia mihadarati, duniani msumeno ukata mbele na nyuma. Nawe Steven Soe, Mungu wakupe fanaka, kutupa mafunzo mema yenye madhili maishani, mafunzo matakatifu kutuenezea sisi. Mungu wakupe fanaka, ewe Bwana Isoe. Ewe Bwana ukengiti, tuwasema ni asante. Usalama umetupa, elimu bora shuleni, afya nazo tunazo tena za kupendeza. Mungu wakusidishie maisha mengi maishani. Nanyi Getembe twasema ni asante kuwasili vipindi zenu bora senye mafunzo mema. Hata kama sina senti kuonyesha shukurani, pokea zangu za dhati, ewe Enoku Mkate. Aya ya mwisho napiga naondoka stejini, mbarikiwe nyie kwa kunisikiliza. Nyaka wa sasa nalia na tiririko na chozi, duniani msumeno hukata mbele na nyuma. Talanta kweli. Basi kufikia hapo nitatilia kikomo kwa sasa.
Itakapotimia mida ya saa 8 nitakukaribisha na warili wenzangu ili tuweze kukupa kutendati na utondoti na kwa kindakindaki. Mimi niite Dryson Okumu. Wanafunzi ya Mungu chabale bagotiani waiga AMS mukuro Getembe FM 102.7 Bego Getembe television iwango kote bina wanapokuja commissioner IEBC gaiga etia ega kuruku mwalimu Angwenyi timaitire tari alinde by the way akuruku Angwenyi Vincent Angwenyi IEBC agochaga keroto gochaga iga enga kerengaki Angwenyi jugocha okonyora bege yanga terkobeka he wears Africa ni maite you've never noticed all days to gochaga iga okonyoro in Africa gonga kerogo tiane wa eyanga nere dibako beka chikabiga era terkobeka yanga chiaga gatanga kobeka eide kitanga bune kober kurgaiga nere IEBC yaga ige returning commissioner 34B 34A Johnson Koreta argo chiali sisi tunahakikisha ngabona the fourth estate of course Getembe television makes it live. Very good. Thank you. Very good. Thank you. Ekerokwira na harono toto ekerogo tuira moina ritorere timu ige gocha ndako iko sawa. Harono toto tupeleka moja kwa moja. Hao wanakuja vizuri wakiongoza na komanda wetu wa Pathfinder wakiongozwa kabisa na hii shule na mwalimu ambaye ndio mkuu wa bweni Mr. Anyona na wale ambao wanaitwa halmashauri ya shule. Hawa wengine utawaona ni wale wa kanisa. Alafu kuna wa school council wanaletwa vizuri. Hii ni sherehe kubwa sana katika hii shule na tunashukuru administration. Come on. Bwana komanda, tunaanza na Esther Maraga. Esther Maraga ni kiongozi wa kanisa hili la Hema, analetwa kwa njia nzuri kabisa. Tumpigie manapokuja kula kiapo kwamba ataiongoza kanisa kwa njia nzuri. Next power Deputy Principal 1 in charge of administration. Hawa ni wale wamekula mafunzo sana katika hii shule, katika hali ya Pathfinder. Smiling is a very serious thing. Kapesa wanakuja na amechukua uongozi kwa niaba ya principal wa shule. Karibu sana the commissioner. Thank you. Found in Kisii County. My name is Vincent Angwenyi, the commissioner in charge of elections in this school, and it is my humble duty to welcome our Chief Justice so that I can be able to perform this. We'll begin with the Christian Union leadership, the chair lady, Christian Union leadership. I, Maraga Esther Mora, in full realization of the higher calling, do swear
that I will be faithful, bear true allegiance, that I will always, truly and diligently serve Hema High School, Chicago, in the office of Christian Union, that I will diligently discharge my duties and perform my function in the said office, to the best of my judgment, that I will at all times do justice to all, without fear, favor, affection, that I will obey, preserve, protect, and defend the school rules and regulation of Hema High School. That I will be faithful, bear true allegiance, that I will always, truly and diligently go in the office of Chairman Student Council, that I will diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I will at all times do justice to all without fear, favor, affection, that I will obey, preserve, protect, and defend the school rules and regulations of Hema High School, Chicago. So help me God. Thank you. Now we'll have now all the other prefects marching as they line up here, and then they salute, and then at a later time we'll be able to present to them the certificates. They march forward. All the other leaders, you march forward as the Chief Justice will give a word for you. Then you salute, and then at a later time we'll be able to proceed to another program. So you march forward. Maridadi kabisa, they are marching forward. They are marching forward. Wanaokuja kwa sasa ni viongozi ambao wamechaguliwa katika mwaka huu. The Student Council. Wanakuja maridadi kwa ambao walichaguliwa mwaka huu katika shule ya upili ya Hema. Rudia maneno nyuma yangu. Okay, tuanze vizuri. Okay, tuanze vizuri. Gently. To the best of my judgment, that help me God. Thank you. Tuwapigie makofi. Asante. Now, I have a word for the prefects that have been chosen in this year. And to the rest of the school, this word is for you from the book of Romans. Everyone must submit to governing authorities, for all authority. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, punished.
For the authorities do not strike fear in people who are doing right, but in those who are doing wrong. Would you like to live without fear? Afraid, for they have, they can punish you. They are God's servants, sent for the very public punishment, but also to keep a clear conscience. To you, all those that have been chosen to these positions, and also wish you well. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana. I therefore ask you to kneel down. Spirit of excellence, that they will serve above approach, that they will never favor or try to do things that are not good. I pray that you lead them and guide them. Bless them, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. May you rise and take your seats. And in that capacity, we want to bring the leaders of the church. Can you walk in? The church, please, can you walk faster? These treasurers, secretaries, these are members of the church. Hatuna wakati, tembea tu. Into the Christian life which has eternity as a reward. I pray for all of them because I know they will be leading others, they will be doing their studies, and they will be not only leaders but role models. And even as I recognize that they are human, they are susceptible and vulnerable to the weaknesses of humanity. I pray that you will endure them with the Spirit of the living God, that what they say will be that of the Lord. What they do will be that of the Lord. And in all their lives, my God, I pray that they will never, at the end of their lives, be told, away from me, you did not do my will. I pray that they will be able to execute the will of God in their duties as Christian leaders of Hema Chicago. I pray for your blessings over their pastor, Reverend Stevenson Isoe, and the CU patron, and all that serve together with him in the office of a Christian Union, that they will make not only these leaders be the best leaders, but even in the future to serve the nation in various capacities. We give you glory and we give you honor because you will be their God and their guide. In Jesus' name, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amen. Asante Let's sana. appreciate. You may rise and take your seats. Such at a time, you may take your position. Asante sana
kwa Thank you very hiyo much. kazi. Wapige makofi. Wapige makofi kwa hiyo. I want to welcome all of you to the book of Psalms. Psalms chapter 1. Psalms is supposed to be number 1, because it's a song. Psalm number 1. And as I read this, I want to welcome all the teachers and the staff to be on your feet as we bring you to the altar. All the staff, the teachers, wherever you are, please be on your feet. I want us to read. Blessed is the man who walks not in the counsel, in the way of sinners, nor sits. Kuna mwalimu alikuwa anakuja shuleni anatupiga kweli kweli wakati wamekosana nyumbani. Agocho toita ya rara isengombe. Kumbe sio mimi anapiga nyumbani. Lakini tunakataa hiyo kwa jina la Yesu, kwamba watapata amani kwa nyumba zao. Amen. Amen. Hallelujah. So tafadhali sitawaambia mpige magoti, sababu nyinyi ni walimu. Mnaweza fikiri na wapige magoti. Elinde mubasekerere nga rero bagure nse. Bia mono mwalimu ochakire kora aka magoti nse is good. We are praying. Pastor Steve amewanenea maneno ya Kristo. Wamekuja mbele zetu walimu wanaowakilisha walimu wengine walio zaidi ya 70 katika shule hii ya Hema Chitago. Twakushukuru kwa kazi nzuri na nyingi wanayoitekeleza na kuitenda miongoni mwa wanafunzi ambao wanajiunga na shule hii. Haswa mwaka huu wa 2024, wanafunzi ambao wamekuja katika kidato cha kwanza na wale wote wamekuwa wakiendelea, na haswa wale wako katika kidato cha 4 ambao wanatarajia kufanya mtihani wao wa kitaifa mwaka huu. Walimu hawa ni nguzo muhimu katika matokeo. Walimu hawa ni nguzo muhimu katika nidhamu ya shule. Na walimu hawa Bwana, wakati mwingi wanaweka masaa mengi na wanaweka sacrifice nyingi katika maisha yao ya kibinafsi ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wamepata elimu na wamefaulu katika maisha. Ninajua hiyo ni kupanda wanapanda. Naomba neema na bidii wanayoiweka kwa wanafunzi hawa ikaonekane katika maisha yao ya kila siku, kwamba maisha yao ya kila siku yatang'aa, maisha yao ya kijamii yatang'aa, maisha yao ya yale wanayofanya kando na masomo yatakuwa ya kufaulu. Ninajua kuna walimu wengine miongoni mwetu wanaoendelea na masomo ya ziada na zaidi katika vyuo mbalimbali. Ninaomba Bwana Mungu unayepeana and I want you to lift your hand up.
Toa sadaka yako vile nimetoa and put it in your hand and I want to pray for you. Sasa kama una sijui utainua nini? Yeah? Giving is giving. Sawa? Giving is giving. Na roho ni roho. So now, welcome. We are here and as we stretch our hands to give, we pray that God, you bless us greatly. Take care of our education. Take care of our health. Because you say, give unto me where your riches are not destroyed by devourers. Father, we know when we commit ourselves to you, in all that we have, you will protect us and bless us. In Jesus' name I pray. Amen. Our choir, the choir that is ready. The choir that is prepared. Our choir. Ujeni. The choir. Maisha yako ya jana, ukitembea kwenda nyumbani, umefukuziwa karo, hapakuwa na chakula wala mavazi mazuri hayakuwemo, lakini Mungu aliwatuma Wasamaria wema. Kuomba kwako kwa bidii ulifanya ukainuka, lakini leo umewasahau walokusaidia. Hata Mungu wako umkumbuki tena. Kumbuka maisha yako ya jana, ukitembea kwenda nyumbani, umefukuziwa karo, hapakuwa na chakula wala mavazi mazuri hayakuwemo, lakini Mungu aliwatuma Wasamaria wema. Kuomba kwako kwa bidii kulifanya ukainuka, lakini leo umewasahau walokusaidia. Hata Mungu wako humkumbuki tena. Umtegemea
hukumbuki ulikotoka, umesahau kusaidia kuwapa tena, umeanza madhara. Dorcas, mbarikiwe sana. May God bless you. Ambao hawakupata nafasi ya kufika hapa. PA wengine who are a round of excellence. Our speaker of today of excellence, students from 1, 2, and 3, our 23 and from 4. Emma, we always say that the man must be. Hallelujah. Let me take this opportunity to thank our parents, those who choose our institution, those who give us their students to join our institution. May God bless you wherever you are. This year we hope our 2024 candidates, they are going to do more than the last year. May God bless you. Asante. Walimu walikuja hapa mliwaona, lakini kuna wale ambao wanasimamia program hii. Tukiwa hapa siku ya Saturday, siku kama hii, wakati kama huu, hapa tuko kanisani, si ndio? Elder ukubwa sana wa kwanza ni principal, si ndio? Na mimi ni elder. Na elder wengine wako hapa. Na sana sana ndio wanafanya kazi nyingi. Madam Lydia. God is good all the time. Wacha ni introduce him. Mr. Ngwenyi. Thank you. Kwa majina ni Vincent Ngwenyi, vile mumesikia. Tepat nasema karibu sana. Salimia jirani. Tungependa kutuma salama, si ndio? Salamu kwa Daktari Julius Kengiti popote alipo, apokee salamu, si ndio? Salamu kwa Deputy in charge of curriculum Mr. Peterson Ratemo popote alipo, na fikiri yako pale Keroka pale akitutazama. Mr. Kenyanya ako hapa, sorry. Mr. Kenyatta, wengi. Praise God. Let me take this opportunity to say hi to those who are viewing from various places in the country. This is a better place, Emma High School. We are really thanking God for this wonderful occasion, and may God bless you. Thank you. Amen, asante. Jina langu Ronald Bonuke, a deputy in charge of administration. Tunashukuru Mungu. Abaiboli wiki yere motunto wate class conference kia form 3. Talikete ko bali gania senchera ya bene. Itukontora beka, lakini punguza shughuli. Kuna siku hapo moja ambayo imetengwa kwa ajili ya class conference hapa Hema. Karibu sana. Asante sana. All right. I'm well informed na tebiwe enchera ya bene nga class conference ye kale tare 8 mutinyo yokabere lituko lya Aramisi igaga ground yekesto ikaranzete. Karibu sana. Asante. Ningependa kumshukuru Pastor Washington ambaye atakuwa mnenaji wa siku ya leo, and every time he stands to give us a word we are always blessed. Asante sana Pastor kwa kufika na karibu sana. Thank you very much. Karibu kila mmoja. Tupigie deputy wetu makofi mzuri. Asante sana. Nilikuwa kidogo nikwambie mimi ni mzazi wa form 3 na nimepewa message tunakuja
tarehe 8. Nilikuwa kidogo tu nimwambie ni asante chair kwa sababu umemkumbusha. Mimi ni mzazi wa form 3. Niko na vijana wawili huko. Na nimepewa message hapa, dear parent. So I know. So wazazi mkuje mtuchumuike pamoja. Ni wakati wa kubarikiwa na nataka tusimame zote. Tusimame zote. Mbele nina endelea, ninasidi kutembea, maombi yangu yasikie. Unajua kwa Kisungu? Hebu tuimbe kwa Kisungu. Number 48. Sing every day, still praise the song, all out about, love plants my feet on high, yeah, ground, that lifts me up, and I shall stand, by faith on high, yes, stable land, higher place that I have found, love plants my feet on high, yeah, ground, my hand to live above the world, those stars and stars as we have run, for faith has done the joyful sound, the song of Satan high, yeah, ground, that lifts me up, and I shall stand, by faith on high, a stable land, higher place that I have found, love plants my feet on high, yeah, ground. Let us pray. Dear and everlasting Father above in heaven, we thank you for this opportunity, O Lord Father. Father, as we are going to start our sermon, may you be with us and send your angels to protect us. In Jesus' name we pray. Amen. Tunaweza kuketi katika uwepo wa Mungu, na ninajua kwa muda unaoenda kufuata Mungu mwenyewe atazungumza na kila mmoja wetu na kutuhimiza kutoka kwa neno lake, kwa faida ya wale pengine wamekuja mwaka huu wa kidato cha kwanza, watazamaji wa runinga ya Getembe, na wazazi ambao wamekuja kuwakilisha wengine hatujakutana mapema. Ninaitwa Reverend Washington Momanyi. Jina langu liko na shida ama mnatoa sweta? Sawa sawa, ninaitwa Washington Momanyi. Mimi ni pastor wa kanisa linapatikana Kibera, linaitwa Victory Pentecostal Church, na ni mkaaji wa eneo linaitwa Joska. Nasema hivyo kwa sababu siku ingine unaweza kuchipata karibu hapo. Pengine tutakutana. Hilo eneo linajulikana kwa nyama tamu ya mbuzi iliyochomwa. So that is where I stay. And here in Nyamira, this is Kisii County. In Nyamira County, I stay in a place called Nyankono, close to Ikonge, Borabu constituency. That is where I have lived for the last 24 years. I am born in a place called Kitutu Chache North, Itibo village, actually close to Itibo PHE Church. I am married. I have always been married every other time I have come here. My wife's name is called Linda Chebet
Momanyi, we are blessed with 4 children. Is that a problem? Yes, I must say that I have 4 kids. 2 girls and 2 boys. Happy to see Mr. Maranga. Sometimes I forget whether it's Maranga or Matonda. But fate has always brought us together. I didn't actually imagine that I will have him with me in this service today. I first met him in Bunyore Girls, where he was a class rep. He has an affinity of becoming a class rep wherever he is. So we served it together. He graduated earlier than myself. And when I went to Kenya High, I also realized that he had a daughter in Kenya High, and we became parents in the same school. I think now I will bring either my daughter here or a friend or someone from church. Actually, I am told that you are allowing someone with C to come and repeat. And I have a challenged girl in my church that got a C that she has never gotten in her life, and she wanted to rewind and get an A. So I will talk to Dr. Kengiti to see whether I will have her. Do we have any Luya girl around here? Oh, I know she will not be the only one now. So if she agrees to come all the way to Kisii, we will find a way of sponsoring her so that she can attain her dreams. I bring you greetings from my family and my church. Actually, when I told them that I will be around here, and Steve said that the service today will be broadcast live from Getembe, I told them to pray with us, and I know they are following us. So I bring you greetings from my associates, Pastor Isaiah and Pastor Cosmas, and the eldership of the church, and the membership of the church, as well as from my family. Without wasting a lot of time, we will go into God's word. Usually I am short, and I will spare us the time for our lunch. And they say a good sermon should be like a woman's skirt. It should not be too long to make people lose interest, and it should not be too short to reveal everything that people should imagine. So I will keep it moderate. Nitafanya ikue katikati hapo. I am going to read today from the Old Testament. Every time I come here, Mr. Angwenyi reminds me what I said last. So today I am not going to ask him to tell me what I did last. Oh, Mwalimu, you remember? Do you? Who remembers what we talked about last? If you do, I will give you something small. You were the first one to raise up your hand. What did we talk about? No, I also doubt. We talked about the father's love, so I can give you a gift. Were you the head boy? So the head boy, how much should I give him? No, I am not a politician. I will give him 200. I am not a politician. I will give him 200. Politicians are people who have money without reason and purpose. So congratulations, take my hand. Wacha kuogopa sikunyang'anyi ni yako. Sawa sawa. We talked about the father's love the last time I was here. I know the favorite of Mr. Angwenyi is about ships that were built by a king, but they never set sail. Today we will not go into that direction. Today we are going to speak about something that will excite all of us and will bless us. I have said that from the book of Hosea. Hosea is a funny prophet in the Bible because of the kind of life he was forced to go into by God. Sometimes you get to wonder how God works. So God makes Hosea to marry a prostitute. I pray that God will not make you go that direction when you want to come into marriage, whether a prostitute by male or by female. But Hosea
obeyed the Lord and married a prostitute. How come that I am opening a guy when I should? Hosea. So if you get to Hosea, it is chapter number 10 of the book of Hosea. That is where we read from this morning. I will say it in Kiswahili, Kikisi, Kizungu, kwa sababu hizo zote naweza sema kidogo kidogo, lakini Kikisi sana. So, are you ready? We read? Yes. And today someone asked me what the key verse is, and I thought they would read before me. What happened? Anyway, probably we did not have enough time. Hosea chapter number 10, verse 12. You can write and go through it. The Bible says, sow righteousness for yourself. Sow righteousness for yourself. Reap the fruit of unfailing love. And break up your unplowed ground. For it is time to seek the Lord until he comes and showers his righteousness on us. I will take it again. Sow righteousness for yourself. Reap the fruit of the unfailing love. And break up your unplowed ground. For it is time to seek the Lord until he comes and showers us and showers his righteousness on us. We can pray. Father, in the name of Jesus, gathered around here are your children. Some have just joined us this year for their secondary education. Some have been with us for the last 3 years and are in their 4th form and are looking forward to their final examinations. I thank you that you have given us a unique opportunity that we are broadcasting our service today through Getembe TV. So we pray for our viewers. We pray for those who will follow the link and watch our services and activities for this day, that this word will become powerful in their lives. This word will become transformative in their lives. I pray that if any is going through a situation, if any has been wondering what is wrong with my life, today your word will minister to each one of them. I pray that you will use me by anointing me to speak the very word that you desire for your children and for your people. I take captive every spirit that is not of the Lord, every mind that goes out from the presence of God. I bring it under the subjection of the power of the same word, that this word will create a permanent impression in their lives. I pray for those who are unwell, that your word will heal them. For the Bible says, you will send your word and it will heal us. I pray for those who are in any difficulty, that this same word will give them the hope of eternity that it carries. I pray like those two that were walking to Emmaus, and Jesus came behind them and revealed the scriptures to them. Later on they will say, didn't we feel a fiery sensation in our hearts as he opened the scriptures for us? I pray that the scriptures that we will quote today, that we will say today, will make a sense and a difference in our lives. I submit myself to you. I surrender myself to you, that the entire of my sermon will be about the Lord and nothing else. Bless your children and give them the grace to understand what your will is concerning their lives. In Jesus' name, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amen. So, I will be speaking about the power of the seed.
the potential of the seed. The unfailing strength within a seed. I know this might have been spoken to you from different angles. I have had sermons speaking about the seed in relationship to giving. But today I will be speaking about the seed in relationship to our character. Mnajua tuko nje and I am so sensitive. So we will do well to be attentive and be quiet. If there is something you have not gotten, what we are able to understand it, then go through. Of course, you may find it difficult to understand accents. I know sometimes I do not pronounce words in a manner that they should. But if I am too fast, you let me know. And even as I have mentioned from once, I welcome you to Hema. And I know you will have a wonderful time in this school. So nimesema nitaongea kuhusu nguvu iliyo katika mbegu. And today I am reminded of a tree that became extinct. I am a historian actually. I like history. And whenever I find something that is historical, I read. And it amazed me that the former students that sang here talked about not forgetting come from. And that is how powerful history is. So there is a tree, palm dates. Judean, like Judea. Palm, like palm tree. Those who are Catholics will remember Palm Sunday. Dates like tare. Dates. Are we there, all of us? This tree, when the Romans invaded Israel, it became extinct. This tree, when the Romans, I do not know how, but historians tell us that there are animals that used to live and no longer live. Because probably the environment changed, and the environment that came to exist could not allow them to continue to live. And we are even told that there are endangered rhinos. Actually, they are even specially protected. Whenever they fall sick, the government of Kenya may use a lot of resources, including dispatching the helicopters to go and attend to them, because they are faced with the possibility of being extinct. They are very few. And over time, they were so many, and they became extinct. We learn of an animal called Dinosaur. I do not know whether I have pronounced it as it should, which lived and it was bigger even than an elephant, and it became extinct. And historians tell us the reason why that animal became extinct, it is because it feared barriers. It feared challenges. So it will come to a tree and tell a tree, move, or I stand here. And you will ask me, how do you know? Do animals talk? Because historians found so many of them dead by the rocks, dead by the trees, dead by obstacles. And because they will not find a way to go through the challenge, all of them died and it became extinct. There are words of Kisi that have become extinct. Probably because the old guys, the old men, the old women who knew about those words died without passing them over to the next generation. So extinct is a practical word, but I want to speak about this tree. It became extinct. And after 18 years of non-existence of that tree, archaeologists, those people who excavate for purposes of study, like the Leakey family, for those who are doing history, like there are areas within Kenya that are thought of that men began from, which I doubt. When they were excavating, around 18 years after that tree existed, they found seeds in an earthen pot, and they never knew what kind of seed that was.
And when it was planted, it sprouted, it came back, and that tree was named Methuselah after the longest living human being on earth. And there was a comeback of the Judean palm tree after going out of stock for 1800 years. Can you imagine a seed living as long as 1800 years, nowhere to be seen, found by archaeologists who are not excavating actually for the seed, and once it is planted, the Judean tree is now alive, available. People are eating the dates from it, fruits from it, shelter. As I have said so, I will take you back to history, then I will not say anything. Around 200 years ago, as Spurgeon take the seeds of the word. Even as I say so, you can, even in your own villages, identify people that are welcomed church. It can be 70-day church, it can be Catholic church, it can be PAG church. People that lived a righteous life. People that introduced Christianity, people that introduced the schools, people that are served as members of a management committee even when they were not paid. And look at where their children are. And look at how their families look. And there are people whom were suspected to be witches, sorcerers, magicians, and thieves. Every time something got lost in the community, they were looked at with suspicion. Look at what became after them and after their children. So Charles Spurgeon preached, planted seeds of the word, went from church to preach, from town to preach, and finally he died. Even preachers at one day, they will die. And there was also another man whom lived in the same time as Charles Spurgeon. His name was Mark Shooks. He was a criminal. He was a corrupt man. He was a man who had amassed his wealth through robbery, through corruption, through changing of figures. I know Mr. Matonda is a CEO of a serious company in Kenya, actually a government corporation. And with a stroke of a pen, he can go with some few millions. And people envy him. People worship him. And even comes around and asks for the member of parliament for Nyaribari Masaba and takes it. But let me tell you, seeds do not die. So sociologists later on studied the lives of Charles Spurgeon after 150 years of him being alive. And in the lineage of Charles Spurgeon, they realized that somebody out of his family became a U.S. vice president. Later on, they realized that 10 presidents of universities, we call them chancellors, came out of his family. Senators, congressmen, public servants, actually 30 judges of the High Court of the United States of America, 100 lawyers, 100 missionaries, thousands of public servants came out of his lineage. And when they studied the lineage of Mark Jukes, 60 prostitutes, 7 of his family were convicted of murder. "40 people living in abject poverty and in the U.S. 100 of depressed people within the family. That is how serious it is that we watch our actions, because tomorrow they may affect our children. I am sure there are people who suffer today not because of what they committed, but because of what their parents committed. And it makes me feel bad. But there is a way out. If by the way, my dad was
He used to drink well. Thank God that in his final years he gave his life to God. And our family is troubled by alcoholism. And at one point, and I must say the truth, when I was in Form 1 and 2 in Cardinal Otunga, I began also drinking. And actually, I even smoked. And to scare you a bit, I even did marijuana for a few days. Nakumbuka nilikunywa, nilifuta hiyo kitu na nikauliza mtu, ninauliza rafiki yangu ati mtu amenipia kichwa. Ananiuliza, na hiyo uko nayo? Namwambia hapana, sina kichwa. Let me tell you, we can only come out of unrighteousness by becoming a new creation in the Lord. For the Bible says, for those who are now in Christ Jesus have become a new creation. Behold, the past is gone and the new has come. Have you heard what I have said? We can win over the seed that was planted in our lives by becoming children of God. But I want to let you know, they say an idea action can grow to become a habit. A habit can grow to become... Wewe, kaa vizuri bwana. Ni form 1 ama ni nini? What was I saying before they slept on me? Huh? A character, what have you? What I wanted to say is this. Be careful. What you do today is what will make you tomorrow. Be sure. I will take it quite brief. I will 3 points on how you can do good planting and expect a harvest. And before even I give you the 3 points, I want you to know, many people fail to connect that our harvest kwa sababu ya vile ulivyo. And when investigations were done, they realized that Mordecai had given out what could have happened to the king, and the guys that were involved were hanged and they died. Many in the gate. Oh my God. And some up wanting to destroy him, and not only him but the entire community of the Jews. And I don't know how it happened, but this must be the power of seed. My brother, the chairman PA. I don't know. Because the Bible says that Haman planned to kill Mordecai. He made every plan. And he said, in the morning before I kill him, I will go report to the king. But the previous night, the king could not sleep. The king was restless. The king did not have good sleep. And he wondered what he can do. Probably the king could have called for a choir. Because I hear that in the palace, there are people who enter king. Wanamtingizia, anafurahia. Kuna kamsichana kalitingizwa kwa kutingiziwa. Ebu ulisa chochote utakacho. Alikuwa mjeuri, mkorofi, malaya. Akamwambia kuna mtu ananisumbuanga katika kazi yangu ya kujitafutia ya hustling. John was killed. So I am wondering why King Xerxes could not even ask for entertainment. Could not say, bring Hoover here so that I can hear some reggae music. He asked for historical records. And the first page he opened. Actually, it's not the one who opened. It was opened for him. The first page they opened, he told them read. And do you know the story that was read about? Mordecai's story. And what was the story about? About the good he planted. And he asked the guys that opened the archives, what has been done to Mordecai? They said nothing. He's still an ordinary gatekeeper. Nothing. He has never been recognized. He has never been given a medal. His name has not even been mentioned in a public rally. And as he was inquiring who was in the courts, Haman. Why was he in the courts? Wanting to kill Mordecai. And the king asked, who is in the courts? They said, your deputy president. He said, let him come in. And he came in and he asked the deputy president, what can be done
to a man that the king is pleased to honor? What can be done to a man who has done good to the nation and the king is about to honor him? And Haman gave a description thinking that he's the one that will be honored. He said, let him ride in the horse that the king has wrought before. Let him be garlanded in the robes that the king has done. Let the crown be put in his head. Let him go in the horse of the king, and let it be proclaimed, this is a man that the king desires to honor. In all the streets of the city. And the king said, thank you, Haman. Thank you, Haman. Go do the exact thing you have said, leaving out no detail to a man called Mordecai. Oh, and that is how my good God is. When you plant good, he will give you a harvest of good. The man that was about to be killed is now being honored by the man that had come to kill him. And the Bible says, Haman was grieved, but he could not afford not to do what the king said. So he passed every street. I think it took him so long until it was about time for dinner, because they had been invited for a banquet by Esther. And he went home after having done the duty of honoring the man that he wanted to kill. He ran home and reported it to his wife and told his wife, this is what the king has made me do. Of a man that I wanted to kill, the king has told me to honor him. And they told him, your end will now just come, because that is what you have been planting. I am wondering, let me find anybody asleep here. Is that man asleep? I am wondering what you are planting today. And I am wondering whether you know that it is connected with your harvest. The Bible says those who wake up in the morning to go sowing, it is in the book of Psalms, crying, having seed to plant, they will not come back the same manner in the evening. When the harvest is in their heads, they will come in the evening singing, because the Lord will have given them a harvest. I want to tell Emma Chicago, I want to tell everybody watching me, there is a connection between what you plant and what you harvest. There is a connection of what you do not plant and how you will, even if you do not plant, then you will not harvest. Many people have sat on their potential. Instead of putting it into the soil, they keep it. And God is not fair. God is not good to the people that keep what they should plant. God is not good to those people who have potential but live below the level of their potential. You remember the talent story? Munakumbuka? Ilikuwa aje yule alipata 5 alipongezwa, akaongezwa na akapewa mamlaka. Na yule aliongeza 2 akapongezwa. Mwingine akaja na ujeuri yake, akasema ninajua wewe ni nani, ninajua ujanja yako. Unafunanga mahali ya hujapanda. Niliweka na Mungu akasema munyangaje. Hiyo hata akonayo. Lakini tena muweke mahali pa ghadhabu na kupewa nidhamu, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na mwanafunzi amepewa nafasi na uniform ambayo ni maridadi, kuja hema ambayo iko na walimu 70 na vitabu, mahali wengine wanapata alama ya A-, na yeye amekuja hapa na max 386 na anaketi, na baadaye anatoka na D-. Hata Mungu hata kubali upate kasi hata ya ukondakta. Kuna wale kweli wanapata D- ya kweli, because that is how powerful their potential is. But there are those who fail not because they were supposed to, but because they slept on their talent. So 3 points about seed, so that I will allow you to go. Take heed of what you plant. Tahadharini kuhusu kile unacho kipanda. Take heed of what you plant. Don't just plant anything. Plant good seeds. The Bible says plant good seeds of righteousness. Plant honesty. Plant faithfulness. Plant grace
Even to those people that are not good to you, be good to them. Welcome strangers. Honor those who are higher in authority. I saw we committed and dedicated the council, the student council. Give them their due honor. If they tell you move, honor them with obedience. Plant obedience. Plant love to the people that are in need of love. Let me tell you what the scripture says in Galatians 6 verse 7. The Bible says, a man reaps what he sows. What you sow is what you grow. Genesis 1:11 and 12 says, everything we plant will produce of its own kind. If you plant a tree, you will reap a tree. If you plant mercy, you will reap mercy. If you plant goodness, you will reap goodness. And if you plant evil, evil is what you will reap. Corinthians 15:28. Each plant grows from its own kind of seed. Proverbs 11:30. The Bible says plant good seeds and they will become a tree of life. Proverbs 16:28 says, a troublemaker plants seeds of strife, gossip that separates friends. And John 15:1-8 speaks about God being interested with that tree that produces. He prunes that tree so that it can keep on producing. And I am asking Hema and those viewing and those watching us, what are you planting? You are as good as what you plant. Your harvest will be as good as what you plant. Those in Form 4, I am praying for you that if you have not been planting in hard work, you still have time. Commit yourself to hard work. For if you do so, that is what you will reap. Teachers who come and become serious. I had a friend teacher who was formerly the principal of Alliance Girls. Mr. Dorothy Kamuiru, wherever, if you are watching this, because she's my friend on Facebook, and I know Steve will have tagged me on Facebook. She's an academic attaché, an educational attaché in Britain. That woman married to a pastor, served Alliance Girls after serving a school called Kahaga, came to Alliance and told them, do honest work. Don't just think that cheating will take you anywhere. And I know there are many people in the last exam who got A's, but got A's that they cannot substantiate. And they think that they have a future because they have been called school in the University of Nairobi. Teachers who take money from parents so organize on how to help their children and students pass so that they can gain promotion. There are parents whose actually there are principals who are in trouble that they did not help their students to cheat in exams. And we think we are building Kenya by growing students who cannot account for the people as they got. I want to serve. It is even better to get a C+ that is honesty than get an A that was cooked in some laboratories elsewhere and you cheat us around that the school got 36 days. And the entire class, the last one got a P+. And this guy, by the way, there is a young girl who wrote me a message that she's been admitted to university to do CRE and history. And I wondered, my class 3 boy can do a better language than her. Baka nikasema huyu ataenda kufundisha nini? Ananiandikia kitu in past tense, anataka nimsaidie. Nikasema Mungu vile ulivyo hai, sitaweka pesa yangu kwa hii kizungu. How can one get a B-? Na hajui kuandika tenses. Na kizungu pia naye ako na C. Mungu wangu. Hata mkisaidia watu kukopi, simuwasaidie na level yao. There are teachers who have spoiled other children, other people's children by
misleading them. In universities, I am told you are given marks as much as you sleep with your professor, and your script is marked quickly, and you are promoted, and you are given first class, not because you are brilliant, but because you are a devil. You shall reap what you plant. Najua mweseme amen. Inua mkono wako wa kulia kama ulioga useme I love you pastor. Na hawa wajainua waogangi, kila mtu aliyeoga inua mkono juu. Mkono ya kulia sema I love you pastor. That is number one. Take heed of what you G of a sower who went out to plant. By the way, and even that fell by the roadside was the same seed. But do you know what seed that fell amongst the thorns? There are those who are special. I pray that you plant in the right environment. And what does the Bible tell us? Galatians 6:8. Whoever sows to please the flesh, from the flesh he will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit he will reap eternal life. There are guys today who feel that they are strong enough and they can plant on pornography. I have been in schools where lesbianism is become a disease. And people that score highly because they have correct environment that is dangerous. Let me tell you, you are not bad, but your problem is who are you associating with? Yesterday I missed a very important parents meeting, actually an orientation meeting of my niece. She is actually my daughter because the father was my firstborn. I was our elder brother. And he died a few years ago on a road accident on 24th night as we were going to Christmas. And I told myself where my children will go to school, this young girl will go to school. Actually, she was in class 4. I took her to Londiani Girls where my kids have gone to primary school. And last year, I didn't know that she was even the head girl of the school. She got 385 marks. And she was admitted to a school called Backlands Halia Girls. And I thought, and see whether I can get more girls in Nairobi. And by the grace of God, I got. So yesterday, they had orientation. My daughter Jael, she's about to fly for studies overseas. She was, can't we cook some kuku and samaki and go see her? Because we have a funeral at home. And she graciously accepted. These days, you request even. She gave me a phone. We talked with her. I told her, how are you, Angel? She's called Angel Mora. Have you gotten used with the school? And she told me, nimezoea. Hata hapa maisha ni rahisi kuliko Rondiani. Myself 3 months, vile tuna study, vile tunaenda CU, vile tunafanya mambo, ndio nicha what that girl told me. And this morning I even told me. And usually when I come here there, it coincides with their visiting day. So nikaweka hapo ndio nikakuja. Nikamwambia huyu. By the way, they say, show me 10 of your closest. You was meant furulisho ya umaskini kwao. Badala angeokoa jamii yao kutoka kwa umaskini. Anawaletea tena watoto mapacha akiwa na 18 years. Na anawachia mama yake wanamkojolea na yeye alikojolea mama yake. I am sorry, niko kwa TV. Mwalimu ameniambia ni okay, lakini sitarudia. Not because of anything, but because of the ground they chose to plant their seed. So be careful where you plant your seed. Be careful where you take your time. What takes much of your time here? Niko na msichana wangu mmoja, sitawaambia, nisiposikia ameamuka saa 10 nitashangaa kama amekuwa mgonjwa.
kwa sababu anasomea nje, room iko kwetu, anasomea nje. Every time ninajua huyo ni yeye anaenda kusoma, and I see her grades. Juzi amepata 36 in chemistry na alianza kuniomba msamaha kabla sijafika, akiniambia they set exams from the holiday assignment and the chemistry assignment, I don't know what happened, I didn't do it well, and from number 3 she became number 9, and number 49 out of 400 and something, and she was not so happy. Hata tukitembea kwa clinic alikuwa anafikiria nampiga, na mimi ninasema hata hiyo chemistry amepata bora kuliko ile nilipata, wacha akae. Let me tell you something. What you take your much time on is what you become. If you are on TikTok, I know there are so many students here who do more TikToking than studies, who are so much more on Instagram than on business studies, who are into gossip more than singing in church. You become where you plant. Wamesema si umalize. Okay. Let me say this. Jeremiah 4:3, the Bible says, don't waste your seed among thorns. I will repeat again, Jeremiah 4:3. The Bible says, don't waste your good seed on Instagram. Don't waste your youth on things that cannot give you a future. Don't waste your seed among the thorns. 3 John 1:11, the Bible says, don't be influenced by bad example, but follow what is good. You need a sustainable environment to grow your spiritual life. The Bible says in Hebrews 10:25, do not neglect the coming together of saints, to spur one another, to encourage one another. Church is not a waste of time. Church gives us an opportunity to be with like-faithed people, like-minded people, like-directed people. Do not become ignorant and become reluctant to go to church because you have a master's degree, madam, because you are a PhD candidate. Na unasema hao wamama ambao waliwachia class 7 sasa tunakaa na wao tufanye nini? Wrong. Finally, and this is so powerful, take heed on how you plant. The Bible says, plant seeds of righteousness, and you will reap a harvest of a crop of love. The Bible says in 2 Corinthians 6:9, a farmer who plants sparingly, a student who puts a little time into his study, a businessman who works long after other business people have gone to open their shops, will not reap. The scripture I quoted from the book of Psalms, those who wake up in the morning with what to sow, those who wake up in the morning to go for morning preps. I saw another candidate who got an A and was interviewed, and actually in the last examinations, I don't know whether he was from Kagumo Boys, he said that our school has a tendency of waking up from 4 and I told myself I will be waking up at 3:30 so that I will have a sharper cutting edge. Let me tell you, success is not any miracle. Success is how we plant. There are pastors that are doing so well. I see Pastor Steve has arisen, telling me time is gone. I will pastor in 2 minutes. How you plant is quite important, dear daughter and dear son. Don't plant a few seeds when you have so many of it. Because your planting is proportionate with what you will harvest. Those who plant generously will reap generously. Those who plant sparingly will reap sparingly. I pray that if you have parents, love them generously. If you have a brother or a sister, love them generously. I saw my son teaching, and this is where I stop.
teaching my younger son on how to use a watch. Na vile anaweza ilinganisha kama imepotea wakati. Na kuambia mimi sitafundisha mtu vile alimfundisha. For around 45 minutes, anamwambia sasa nakuambia nini na unafanya nini? Anamwambia unafanya hivi kama ni madakika, unaenda hivi kama ni 25, ukifika 25 unawacha, unaficha hapa. Na huyu anafanya kitu kingine. And that boy was so patient. Na leo tukikuja nimegundua kijana yangu amepepa mpira. Football. Namuuliza unachukua wapi? Ati vile tulienda Wednesday kwa kina Timo, aliniambia nimchukulie mpira acheze kidogo. Nikasema kumbe he developed a lot of love. Kutokana na vile alivyofundishwa kuhusu kutumia saa. Mpaka saa hii West ameosha mpira iko clean na anakuja nayo kwa gari hata anamchukulia acheze kidogo ndio arudishe jioni. This is the power of the seed. Wale watu wametumia wakati wao wa kukaa na familia zao, wakiongea na watoto wao, wakisoma neno, wakiwarekebisha watoto wao, hili umejibu anko yako sio vibaya. They produce a functional family. Na wale watu wanakuja usiku, wanapata kila mtu amelala na kugonga bibi na kumwambia amuka, chemusha chakula. They have produced a family of the same kind of what they have planted. How are you planting? Don't say it is too early to tell you this because you are in Form 1. Usiseme usiniambia hayo ungeniambia wakati nilikuwa mdogo. Hata saa hii we are in the season of planting. How we plant will proportionately give us the harvest. And I will want to pray for you. You remember what? You remember where? You remember how? Those three things, never forget them. Where? What? And how? If you understood those things and you say, I will want to do it well, raise up your hand as I commit you to the Lord. Lord, I pray in the name of Jesus, for those who have listened to me here on the ground at Hema, and for those who were our viewers from across the nations. In the name of Jesus, dear God, it is never a miracle of what we are today. It is a process of what we have been planting. And today we are living in the harvest of our past. The beauty of it all, God, is that we have a future that we can plant a seed for today. They've raised up their hands that they want to plant a good seed. They want to plant on a good ground. They want to plant in the best way. How? I pray for the grace of God upon their lives. I pray for Hema in the name of Jesus, that their planting will culminate into a harvest of bounty, of plenty, of glory. I commit the Form 4s of this year that their labors will never be in vain. We shall have the best results ever because they have planted well in their studies, in their revision, in their group work, and in all that they will be doing in the entire year. I arrest any influence that is wrong, any bad example, any bad influence. In the name of Jesus, remove it from their lives and make them free to serve the Lord and serve and fulfill their purpose. Receive glory, even for the opportunity you gave me to share your word, that it will bear fruit, because I was planting and I know there is a season of harvesting. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the school that we have served from, Hema Chicago Secondary. And blessed be everybody that got an opportunity to be in this school. I thank you even for my friend Matonda, who I have met in this school. May the grace of God be upon him and the entire PA, the entire board of management, the entire teaching within this school. Even as we go to the rest of the activities for the day, I release a blessing even over Getembe TV that have given us a platform to air your word and our activities. Bless the proprietors and the directors of the station and give them favor
to serve the purposes of God in their generation, even through media. In Jesus' name, our Lord and Savior, I pray. Amen. Amen. Is any one of us here unwell? Yesterday in the school that parents visited, I saw so many people saying they are unwell, their children are unwell. Anybody unwell here? I make a prayer for you. You are not feeling well, or you have a parent at home who is unwell, and you are worried how they are. And I see your hand, I do a short prayer for you. Thank you. You can rise up where you are. I make a prayer for those who are unwell as I stop. If you are standing on behalf of a parent, on behalf of a family, on behalf of a relative, the Lord is able to heal them where they are. Just a short while, because our time is gone, let us commit them to the Lord. Wacha tuwaombe. Na kwa sababu wengine wanatutazama, wacha tuombe kwa lugha ya Kiswahili ndio wajue kwamba Mungu anawatembelea waliko. Baba yetu na Mungu wetu, kuna wengi wa wanafunzi wetu wamesimama wakiwa na miili iliyo midhaifu. Naomba katika jina la Yesu Kristo, neema ya Bwana iletayo uponyaji. Watuambia katika kitabu cha Amosi kwamba uponyaji ni mkate wa wateule, kwamba kwa mapigo yako wamepokea uponyaji. Iwe wanaumwa na tumbo, kifua, mgongo, wana mkimbio wa damu, wako na ulcers, wako na kansa, lolote lile linalowatesa waliosimama na walio nyumbani, tuwaomba Mungu aliyemuachilia Yesu msalabani na akachukua mauti yetu, akachukua udhaifu wetu, akachukua magonjwa yetu. Maana Biblia imetuambia kwa mapigo yako tumepona, na sasa wapokee uponyaji wao, na sasa wapate kuinuka kwa kitanda ya magonjwa. Ikiwa wamelazwa hospitalini, twatuma neno la Mungu liletao uponyaji, kwamba hawataendelea kukaa hospitalini, maana uponyaji umekuwa sehemu yao. Na hao wanafunzi walio hapa, ikiwa ni jambo lolote linawaletea stress, ikiwa ni jambo lolote linaloinua hisia zao, ikiwa ni mafikira kuhusiana ni vile watakavyolipa fees, naomba katika jina la Yesu wahakikishie kwamba wewe ni Mungu mfalme, Mungu uliye na vyote tunavyovihitaji, ili kwamba mawazo yao yote yawe shuleni na miili yao ikawe na afya. Biblia inasema even as you prosper spiritually, I pray that your physical bodies will also prosper. Receive your healing and receive your portion. In Jesus' name, our Lord and Savior, we pray. Amen. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He made the need of my heart. Shadows dispelling of joy, I am telling him, the darkness depart. Oh, heavens came down, and glory filled my soul. When I tackled, my Savior made me whole. My sins were washed away, and my land was turned today. Heavens came down, and glory filled my... Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kutubariki. Ulipokuwa unaombea wale ambao ni wagonjwa, kuna kijana yetu mmoja anaitwa Hussein Eliud, unamjua? Alitoka shule, alikuwa na ESR infection. Saa hii ako Kitengela Medical huko Nairobi, na pia tulimweka kwa Bwana, na najua atapona na atarudi shule. He has been telling me, nimewaona mko poa, mko smart, nimemiss shule. He has a problem in the chest, anakoa damu, so tutamwombea na atakuwa vizuri, si ndio?
So nataka kushukuru kutoka saidi yetu hapa mkate. Tumemaliza sermonette na ni kama maneno metuishia. Najua pastor anakuwa wa kwanza kuhubiri. Akihubiri maneno hakuna. So tafadhali tusaidie tukue na kitu kingine, na nafikiri lunch imefika. Mnataka kwenda lunch? Tuende lunch nilikuwa nataka kuambia mkate bwana, unajua you are not easy to find. So nilikuwa nataka kuchukua picha na wewe. Asante sana. Msumari kutoka hapo nyuma. Asante sana. Huyu ni mtu wa maana sana na tunampenda sana. Si ndio? Can you say Hema? Siwasikii kutoka nyuma. Happy Sabbath. God bless you. Naenda kupelekea watoto wangu waangalie. Wanakupenda sana ati unakuanga mkate popiro. Asante sana. Thank you so much, the school's pastor. And we are too impressed by the Hema fraternity. And I want to read a few comments as indicated in our YouTube account. That is this who was a student here, Brian Michira, Mr. Say hi to Principal Mr. Julius Kingiti, Mr. Wafula, Mr. Bonuka, and he's always our home. He goes on to say he was here in 2015. Say hi to Madam Lydia, my CRE teacher. Right. Doreen Ogeto, an alumni of 2019, wishes you a happy Sabbath. Say hi to all Form 4 winners. Wasome KBD. Dryson Okumu is there. And then Joslos. Happy Sabbath from Dallas, Texas, USA. And Lois, or Loas, I can say. Lois, that is your pronunciation. Loi or Loa, it's L-O-I, meaning the lion. It's the lion in Lingala and in France. So Loi or Loa is a lion. So the female part of it, it's Loas. So Loas, Nyabonyi, have a blessed Sabbath. Say hi to Steve Nyabuto. That is her brother. Boniface Matara from Nairobi, Katani West. Sesenigwa Esabato Engia. Our audience, and I can authoritatively report this afternoon that the Hema family, you have a big family. And we are impressed the way you do your things. The SMSs that have been coming, the Facebook team, the way they've been writing to us, have been a wonderful one. And just like we do say, we always remind that everything as goes. Vancy of Kisi Printing Hub says hi. Next time I'll be coming with 10 t-shirts, courtesy of Kisi Printing Hub. Amen. I'll be coming with 10 t-shirts, Getembe. Those are the best. You know, we are still selecting. So whatever you've been doing, we'll be selecting. Your names it will be a surprise. Praise the Lord. Right. And then Mr. Lamek Onchiri of Excel says, say hi to my daughter, Diana Maina from 4 Achievers. And Jesse from North Carolina, thank you because you followed us until this time. You've woken up from North Carolina, that is in the USA. And then Brian Sagini is our colleague, says hi, Sanlita, thank you. And like I could have read 1,000,001 SMSs that were here, but time does not allow me to do that.
Meanwhile, Gabriel, salam kwa Peter. Gladys from Nairobi, salimia my niece Eugene Gesimba. Margaret Bonareri na Hema Mkombele yenyewe. Umesikia Mkombele? And then this is Cynthia Majuma, watching live from Nairobi with my family. You know her? Okay. She's saying besties like Facey, Sharon, Valentine, Vicky, Tacy, Venus, Essie, Florence, and Christine, and Calvary Sisters. Wacheze kama wao. As we're doing few things here. SMSs done Atera former student, Salmi Elvis, Nyereru from 4 Shiners, na Christine from 3. And then who's this? Jane Mora. And then anasema msalimie hewani. Niko na 1,000,000 SMSs. I can't read because time does not allow me. We will be here in the afternoon. We will be doing few things before we go. One of the things we are doing some promo that we are supposed to do. Kuna mtu ametuma pesa hapa. Okay. Kumbe nimeiona mapema, ningetangaza hiyo pesa, lakini nimefikiria kwanza kuona. Nataka kupitisha salamu za Madam Director. She's saying, say hi to my students. Umesalimia wote. Kuja ya usalimie mama yako. Kuja. Ndio usalimie mama yako. Huyo ndio Madam Director. That is my boss. Najua ni bosi wangu mdogo. Kuja usalimie mama yako. Huyu ndio, hawa ndio wenye station. Huyu ndio mwenye station. If you didn't know, chairman nyongwanya komanya. Kuna marketing nengi yangu kwa nyongole tu mwana bo mdosika. Igombi ande board na inje board of management. Ngole ateka nyongonya ako convince mdosi yo nga toiro mwa. Nibuye morochi. Thank you. Wasalimie huko. Hi mom and dad. Just want to wish you a happy Sabbath. My sister Ivy, I greet you also. And Ivana. Thank you. Thank you so much. Bali mwalenge magega yechi kamera ega kurukwa nere Heron Ototo ya ingiri. Aronota gochukwa ni wanafunzi aba korore iga kuruga igamba na libako manyangango churukwa bera iga. DJ Reels come. Uja. Huyu anatoka akulinga sasa huyu ameharibika. Oyo gale ororeria rulirwa Samson. Akobera agaiga atatuambia anafanya nini. For those who want to be DJs, we have an academy with us. You want to be a DJ, is the principal. Fees ni kidogo wakati unatoka hema. And then program ingine baba. Happy Sabbath. Happy day. Enyewe hata mimi nimechoka na niko njaa, so sitaki kuongea sana. Naitwa DJ Reels. Nafanya Getembe TV na pia Getembe FM. Nafanya show ya mavijana. Yani show ya ma youth man kama nyinyi hapa hivi. Weekdays saa 7 mpaka saa 10 kwa TV na pia kwa radio. Mkiwa home pale hivi mnaweza sikiza. Sina story nyingi, niko njaa. So, peace. Aha. Happy Sabbath. Sikuja hapo ingie mix sasa tuone. Happy day. Happy Sabbath. Nilikuwa nimefikiria hata nyinyi mko njaa kama Reels. I'm very grateful to be here today. And I think most of you remember that I was here last year. Okay. Was it a time like this? Yeah. So, mwaka moja imepita. Okay. Na tunasaeka hivyo. Okay. So, I'm very grateful to be here. And I thank you all for making this event lively.
and I have enjoyed every moment, even though I'm a little bit tired. Sijui ni kwa nini, lakini kuchoka si ni kawaida. Njaa nayo siko njaa sana, sababu nilikunywa chai kama glasi na hivi. And everybody else knows that I love tea. So I can't apologize on that. So I thank you very much for giving us this opportunity. My name is Aaron Ototo Nyaingiri. I'm a journalist by profession, and I'm also practicing journalism. So those are two things, two different things. Being a journalist is one thing, practicing journalism is another. I hope you understand that. Yes. So I am a producer. I'm also a news anchor for both radio and the TV. And I also speak like I'm speaking. Thank you. You didn't say you are my producer. All my programs, he produces my programs, and he's my DJ. He does my programs. So hiyo inakuwa iko sawa. Nataka wale mkitoka hapa. I think I'm proud that kuna mwanafunzi mmoja ambaye anatoka hapa, Wycliffe Omai. Kuna sisi like sako kwa bako is joining everything. So next day tukikuja na wiki hapa, anakuja kama sio kama mwanafunzi. He's coming like a host. See, you're smart. And I want to see everyone, I want to hakikisha kwamba everyone from this school makes it better. Bible korunkaga abu na inu karo oro toko ganda iga liuka kuru mwana kuru form 1 mpaka tuagana tuana kiochire college na kara chire college tuana kianga boigo ngo tojo iniare tuabeire na be kobabuya. Oh yes, uncle yake ontenga Nikolai Vinyakenyanya. Uningo. Eno komosa. Eno komosa where are you? Eno komosa kimbia babaka anataka kusema kuone. Ertaj Kundwani. Merab Gesare Misati, watching from home Metembe, ni mzazi. Right. Kurwa chinsa ikomi na ibere tuigetase skuruega. It has been wonderful. Kobanae abunka joining us. Na nuguetem na chinyo nchikubuga. Tukanansir katika mandhari safi mno. Asagia abana bago ikaransa buno origeretiega. Bible bago ikaransa. Every Sabbath, this is how they do it. Tianta baiga skuru ega asekar toko anda skuru chesko is the best. Igo skuru enda toko anda chesko gabu try to beat them. Oika saa 11 kwanyora bana bakirete kiri. Mboga tino eneta bakirete kiri. Hukuminga umuziki wekira. Ageno gochike kwanyora nga abana nobale. So I'm very proud of you. Which school is this? Ibo sema kama mi. Which school is this? Ai, tuanda tukurudi lunch tutakuwa vizuri. Kurugesa twege tega chinsa 12 kwika ekere kiganande igongo tagetokote abanga ewiki egocha. Ewiki egocha gochakera chinsa 12 chamambi kwika chinsa 5 igotarabe aseskuru ya Manga Girls Modern School eri mea kitutu masaba. Imeye county ya Nyamira ase a ward ya Manga asumuru belibino yiga siseni kwa Esabato. And then we'll be going. Wale ndugu zetu wa Tanzania mlisema tutakuja tarehe 19 mwezi wa 4 tutakuwa moja kwa moja kutoka hapo. Wakubwa nasema shikamoo, wadogo najibu nikisema marhaba, tutakuwa tunaandamana pamoja na nyinyi. Kwa niaba ya management yonsi gaongote wa Mototo na DJ Reels abaye ngama na nje na Calvin Oyenge ase studio. Omo director Oito, who is the chief producer, Mheshimiwa Kevin Nyekundi Ombuli, and then of course Madam Kale Galia. Pia tunakupa saluti na mwensi mwako ganda mwensi. Abakole mirimo bonsi pibagetembe kwa niaba ya management na abakole mirimo. Bye bye, whatever you do take care. Abavwata ni mwensi mwatubwatia na mnatoka na kurugabu. I know you want us to do. Lakini ndoriko na chabade mitandao mko ganda tole YouTube na Facebook ganda tole. Lakini ensemeli ende tigamba muganda ni chigosoli egare eje paka chinsa 10 chigoika bwata etariki na minute no monyene kabisa KB Junior asumurweli o weekend jam na chigoika chinsa ibere tonyore mangana maya wase ekionga a weekend. I am one and only your host, the best bride in town, Mkate Enoch. Bye bye, whatever you do take care. I love you, amigos.
DJ Reels, cheza kama wewe, tufanye hivyo. Cheza kama wewe sasa, tunataka kwenda upande ule mwingine. Wakati nkubuli ya mwalimu nyoe lunch keroro, nekero tuwa kirokotero komo, vile tunajua. Wale watu wangu wako wapi? Watu 12 wa kwanza. 1, 2, simtangulie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reels, twende na Rieng.